amenifunguka, Papa Gosi amenifunguka. You are in the mix with the vibes. Itabaki wote wame, let's go. Tuzirushe mabega, zingira, nikiluka tukwenda, zingira, uzirushe mabega, zingira, zilizoko kusenda, zingira, miondoko usanga, kwa matikira punga na rhyme, cause I never get it weak, so I'm gonna be a winner, na waroga na mabais kwenye beat, mina shanja makali na kasuti na katai, ulai niko juu kimasai, mina ruka mina fly, haya, niko juu haya, haya, juu kata miongololo miondoko, tamaduni wetu, uko chonjo, nina kawano kwendo kutavya, hadithi choo, ikala nesangu, hivyo na gewa nono ni kuona tonto semba, ama unataka kuchafua flow, basi tuzikwende, 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 Thank you Mr. DJ. Asante sana. Support yenu itanisaidia sana kugrow. Ama ni aje? Mmebambika kidogo. Na wakinikubalisha tena ndakuja na zingine moto. Sawa? Thank you. Shukran, tujibambe leo. Sawa? Asante. Pigeni makofi mazuri. Toma ingiza. Asante. We have a brother who is doing a gospel song all the way from Sultan Mombasa Road, and I'm meant to understand that today is going to be a blessing unto us. My youth mpo, my youth man mpo, and are you ready? Hey, bado. Are you ready? Sawa. Kama uko tayari basi wacha niwaleteeni ndugu yetu. Unakuja na maiki yako, unapiga intro. Check. Tunakujua, tunakuelewa, tunakutambua. Yes. Good morning. Mko salama? Kwa majina naitwa Charles Daudi, mwimbaji wa gospel ama nyimbo za Mungu. Disability is not inability. Mungu amenibariki na talent ya uimbaji. Nataka niwaibie wimbo moja inaitwa Tenda Wema, na mkisimama nitafurahia sana. Tusaidiane. Na kama kuna mtu anaweza ni support niende studio tena, nitashukuru tu. Yes DJ. Yes. Sauti. Furahieni katika Bwana siku zote, tena nasema furahieni katika
zako wa mbinguni akubariki. Tenda wema, nenda zako wa mbinguni akubariki. Sisi sote tuliumbwa naye Mungu anatupenda. Sisi sote tuliumbwa naye Mungu anatupenda. Tenda wema, nenda zako Mungu wa mbinguni akubariki. Tenda wema, nenda zako Mungu wa mbinguni akubariki. Ewe Mungu nakuomba unifunze tenda wema. Ewe Mungu nakuomba unifunze tenda wema. Tenda wema, nenda zako Mungu wa mbinguni akubariki. Tenda wema, nenda zako Mungu wa mbinguni akubariki. Sasa wakishangwe na vigelegele asubuhi ya leo. Mbona siwasikii? Nimeuliza wapi shangwe na vigelegele jamani? Tumeleta wachafu Daudi. Mpigeni makofi mazuri. Sasa nimebaya YouTube. Neta Charles Daudi. Mimi nipe subscribe. Mungu awabariki sana. Kijana alikuwa amerokota mziki imeisha na wako zile za Asante sana my brother, you're doing a great job and we are happy for that. Asante sana wa Malu pia kwa kuonyesha mwelekeo, at least sometimes we support. In case ukafanikiwa kuwa msanii ama unafanya kitu chochote hapa stage, wapi kelele ya chipukizi in the building? Boxi. Asante sana. Kazendi kwa ina kitambi brother endi. Itakuwaje majamaa? Itakuwaje majamaa? Patia mtu amekaa kando yako high five. Let me ask you, watu wangapi hapa ni Wakamba? Kama wewe ni Mkamba sema asi. Yangawa gaeleze ba. Hebu simameni kidogo tuchemishe kidogo. Nyaje bro. Poa sana. Kase uko na ngoma gani hapo? Chama na ngebe unayo? Kwa bege chama na imande wa mwendia, wina wa mwendia. Alafu wingo na iya ende afaya kama naona wakutoa nje yowe waambe. Ayeka chama na ngebe huyu ama nata.
Alright, DJ, uko na gani? But before weke hiyo, nitafutie Oskido. Naenda mabundi sia style sia tala. Unajua tala twi manganda. So hii we relax. Wana mundu hata ukilia moko luma ne makwapa imambe yothini. So tunapiga hapa. Ngoja DJ. Hapa una jump, una turn. Hapa jump turn. Tisawa DJ, jaribu tuone. Weka mikono yote juu hivi nikuonyeshe. Mikono yote mbili. Ongeza kachumbari kidogo na haku. Alright. Akambalaso mutia mwetu wa maitu. Are you ready? Twende hapa. Twende hapa. One more time. Hapa. Full DJ. Imekongana. Yule mkonge nyuta. Natakuwa kiozunga. Bro, umeelewa hiki tu? Ni simple. DJ tujaribu tena. One more time. Mikono zote mbili kidogo. Ndio tuanze. Nimesikia waziri na gavana Ray wanataka kukuja, tumeliete sawa. Haya. Are you ready? 1, 2, let's go. Hapa. Alright. Hapo. Twende. Hapa. Wewe. Jump. One more time. Asante. Pigeni makofi. DJ ndoke yako nde chao. DJ finger play. Sokele yu. Yanga. Bro kuja. Kuja mlezi. Wamaluka. Yama iko na lesa. Serikali tena baona na betando sababu watu wake. Twende Wamaluka. None mume ya mundu uyu uweka ni umbe wandu moimanda. DJ twende. Hey! Twende kaze! Akiyaga! Tuiwote! Kwa mbawe kama lufu! Kwa zangu honishkose! Kwa kalainde ni mwoni wadu wendai! Karibu sana CEO, nimekuona. Huku ndio Makueni. Hawa ndio Wakamba wale wamesoma. Usiwahi danganya na mtu. Wakamba wamesoma wanatoka Makueni. Wakamba wa sarakasi drama ni Waketui. Usicheze na Wakamba wa Kitui, anaweza badilisha kuku ikuwe umbwa. Ni anataka kukuazu. Wakamba wa Machakos akina sisi ni wa Vierere. So mwito kwa Kangoni. Niendai. Kwa Kangoni. Naona isunga. Mundu waenda wathi ni mone ya baza muno. Dogo kenga. Asi. Na nondo serikali ni ukite na kuone musi. Niendate maoni ndo teka kwa ngamela ba. Alafu maluo yo ngamela ba. Maluo noto anite. Yiko uwe kibeti. Kiba. Wanda kimwa ba. Kaza mbona kwani umekaliwa? Aye no kwenda no kukia. Ndo teka wifanya kini cha kuita unenga. Pa musunge tamwe out. Ti sawa? Na kutwa wewe uone utwanite kwa huo mtu ayo kabola. DJ nipe. Momisi. Ngoja. Malundo songa tamondo ekebeti. Malundo malali DJ. Kwa sisi hiyo une watu wanete. DJ nipe. Iya
tu umetoka. DJ Maluna ngoma inge wezi. Wote tuko wote haya ma Malu. Baba, katika jina la Yesu nakuja mbele zako. Pata baraka. Nasema pepo ya ofisi itoke Malu. Malu ndio kama nyondo ukaetieka noswa enyewe noto anete kama nyondo weka. Basi ndio ndio kwata lakini ililikana. DJ hebu nipatie DJ. DJ Malu akati hapo. Lakini huko kuna mambo anataka Anaenda kwenda bado. Lakini ndio tunaona. Chipkizi. Yes. Umeona sign language ikionyesha mafisi? Ameonyesha? Hebu muoneshe sign language. Interpreter. Onyesha mafisi tena uone hiyo sign language. Mafisi? Mafisi? Lenye umefanya mafisi? Tutaona Mafisi kwa signs. Tutaona kase. Nitaikuona. Hebu dance mafisi. Dance kama fisi. Kasonga tatafisi temondo ya mindo zende tengmechi. Mamondo mende temechi Makueni. Aye hata kama ni sign language aye. Baada ndio kengwa ba. Ayo. Ai, gaza wacha kutuenjoy bana. So asante sana. Endeni. Tuwapigeni makofi tafadhali Malu. Thank you so much. Nipatie dakika moja ndugu yangu. Asante. Ekaini motabimba itu mwa ikuni makofi yengi for coming. This is such an important forum. It's very important Mbaito for us to engage with government. Nikana timane serikali ito na kutute siata. So even as we prepare for us to have this conversation with the leaders when they come here, ni that the objective. Yani we the tiendao mana. Ili tiendao mana mboka siba. Nongelewa. So the nanondo na chete ya somuko. Tusikue na uoga, but pia tutake kujua kitu kama ni youth fund kedha siyo eba yani timane mbesa siba yani mbesa siba kedha ni nyota kedha ni asla fund, you know. And then also those of us who are from the county government, those of us who are from the government, majamaa mnaona wamekaa hapa, the only thing that they want to know ni mboka iko wapi. So even as we speak, even as we engage, even as we share, even as we ask questions, it's important we know that man tiba aki question ngana be mundu waka waste time la tiba ati jengane. And I believe that the future of even a place like our home, this is our county, ina belong to us, sisi the young ones. Idhia the young generation nidhia kwisa change, and especially idhia kamba nidhia kwisa change ya kukwito. Maybe some of us, majority of us including myself, maybe we are not politicians, but we can only change when we gather like this to share ideas, to listen, to suggest, to you know, to even give our own opinions about how we believe that things should be done down here in our county. So jipigeni makofi sana for being here. I think our CEO and this lady CEO mwenye ametuorganizia hii function is a very young lady CEO wa National Youth Council. I want us to take this opportunity to tukumena obisi usu wake. So these officials of National Youth Council, you should make sure that you connect with them so that it does not end here. This is an office that ona serikali mweza osenzia mweke ilamo kasenzia. National Youth Council office will always be there. So why don't we take it sisi Memorial to connect na ofisi so that apart from this forum we work with them more in many other issues. All right, so the CEO has gone to kuchukua waziri pamoja na governor. Wakikuja hapa tutakuwa na presentation, and then also we are going to open the forums, we ask questions alafu bas. But before moke nondo nye we wako witha we wa mbwembwe nina mbesa ngwenda unengane mtini na ofisi mpya nina newe na you kuma ofisi nozu wako nondo ko. Wacha hii niseme na Kiswahili. Nataka nipeane pesa kabla tuanze mazungumzo. Nataka kupatiana shilingi, ndaanza na 2,000, pesa kidogo ya Kenya. Nataka mtu aniambie kusema I don't know na Kiswahili. Mtu aniambie kusema I don't know na Kiswahili. Inua mkono juu nikuje mahali ulipo ndio uweze kunijibu
cameras. Unasimama unasema jina yako kisha unajibu. Na ujue tuko live kase. Naitwa Moses Mutua. I don't know, nisijui. Na kama ujui mbona umeniita hapa? Hiyo ndio energy chao. Wazia I don't know na Kiswahili. Kwa masito naitwa Lucia wa Mutisia na I don't know, mimi sijui. Wewe ujui. Nani anajua? Huyo ajui. Huyo ajui. Unasema aje I don't know na Kiswahili wasa? Kwa mazito naitwa Makueni na kwa mimi I don't know kwa Kiswahili wasia mimi sijui. Yu wambu myako yake. Okay, kende nuweze Kizungu kwa sia kana mbegu mitoto ambaye kana ngoi. Na mitoto niko. Medo upo? Ni Museo. I don't know unasema aje na Kiswahili? Ni wewe hujui. Wewe mwenyewe. Sio mimi. Hakuna. Hakuna. I don't know na Kiswahili unasema aje? Wewe haujui. Hapana, ndagitale imwe ndo mbena. Hapana. Mimi ni wewe ndio nauliza. Mimi si mimi niwe ya mbona mwendo wa no? Okay. Wacha tujaribu Kizungu. Sema, mami, mimi ni mtoto wako wangapi? Mami, sasa. Mimi ni mtoto wako. Kuna mbele mtu anayeweza ba? Daktari naye hawezi. Mami, mimi ni mtoto wako wangapi? Kwa Kikamba ama kwa Kiswahili? Kwa Kizungu. Mami, mimi ni mtoto wako wangapi? Mam, Unataka kusema how many? Uko serious? Unataka kusema how much? At how much am I? How many of your child am I? How many? Nengo kwa ya mwetu ya maito. Sasa uko sure? Mami, which number of my... Which number? Kwani kombuyo? Which number? Which number bro? Kwani kombuyo wewe utala? Mbeza nesi sio kailobiende. Which na wacha nione kaze pale. Wacha nione master hapa. Chatuone master. Chunga pesa isiende. Joseph Mwaki. Kusema mimi ni mtoto wako wangapi inafaa kuwa mom, which born am I? Are you serious? Kwaka. Which born am I? Which born am I? Born maro. Kwani kwa maembe hata utala? Born maro kana born sieva. Which born am I? Vinde ya Mungu. DJ buni yake kangoma hapo. DJ kwa yake kawadi bau. Tuone master. Master wa bones. Master kwa moni. Master wa bones. Bizuzu ngene. Bizuzu is ndaba luka ingunenga ngoni. Ningu tuje. Wakita ututele miithia tambai. Confidence la watu sungia na wewe kulio leo. Kwa Yesu ngenge. Which born am I? Answer of the year. Ambe anegwo. Ndio kamba medha mailio. Bwana ngena banondo Bigie bang. Hiyo ni Adem DJ. Ita nao kunei hii mbetsa hii. Na wewe una yueta kido cho kweli. Uwa mwingika na wewe uwa kamba iba? Makueni. Wa Makueni. Ndio bigia. Which born am I? So wiki mbeza no hiya mauzunga kote uzunga. Uzunga mpaka ngumye ba DJ kwa leja wadi. Born am I? Born am I? Which born am I? Born 7. Which born? Bonanza. Ngoja. Hii born nayo ni moto. Wacha nikwambia kaze. Huyu ni mtu azishike bibi yako. Unaona vile ana dance? Tumia mtu mwingine. Petitioning. Hiyo answer yake ni what number child am I your child? Kwamba kukaniwe bangi no bikia ko. Koka. Bangi no. Is what the paragraph.
Bangi ni ubikie kuko kwa dabi. I jam. What number child am I your child? What child? What number child am I your child? That is the answer. Yes. Because okay. What number child am I your child? Nitamekulea akitoka Google lakini senga kwa Google mtaoni bawe kwandabie utawata. Felicitas Mwanya, Instagram Mercy4169. So I follow Chipukizi na nimekuwa nikifollow these questions za online very much. Umekuwa ukijipanga ukiniona ukasema unabana na mimi uninjimbu, si ndio? In short anasema ameimba jibu. No, sijaiba. But the knowledge actually. Kindu kila munzenya nacho winake. Yewe. Ni confidence ila mwenayo. Vile confidence mko nayo ya kutupiga kipindi. Lakini juu mumeanguka nyinyi wote wawili, nipe hii nikushikie. DJ cheza kangoma. DJ na mwageni yosu wewe na kila kitu tu discuss bao mondo tusikize. Wote bwana ambaye tukaangalie. Unakuja hapa hivi. Masi beba. Ngoja DJ. Sasa umeletewa mrembo hapa alafu una dance ukiangalia huko. Ni baadaye. Unaanza hivyo alafu unakuja hivi. Haya, wacha tuone sasa. Na wewe Masi unaanza aje ama unakuja direct? 1 2 3 DJ. Haya. Wewe bwana amai. Masi amai wa child number 7. Haya. Imane wa bamundu waka na masai mo. Tukenda mazisi ya kwaya tikanisani akayo tukanganisi uba. Tukenda mazisi ya kwaya sio sunga ati isi okuti tikanisani. Osa wali tumia kapetina santa tikane mbuku. 1 2 3 tukimalizia DJ. Andwana utameze na bado naona mama achite kwamba weka kazembe weke hiyo sati wa thikawe ya mindo uka ubia mwalimu abulai mali ukaba madamu akoni we motwanu ni Masi ni na kibeti akana mika nili jiwe kanya wawe kibeti wewe umeolewa kuna mtu unataka mtu hapa toka hapa niendae una monenga ngili moyaso ngaimwe au nenge mana 5 na gatu na 5 tisawa tutisawa kana ina kuna nae na muhimu na lakini ekipeti yino na ato wangukia mwende bando jioni lakini jue ni wewe vitu kama zonge ya mwizo mazonge kama mwizo sawa DJ nipatie kamoja nipatie ngoma Kazeoka nuwana ndukia tata mabana tikazeoka ndukia tata mabana tika kanisa. Asante, wapigeni makofi basi waende waketi. Thank you so much, mbarikiwe sana. Tina wifi password ba wifi yetu ni NYC Wazo Forum at
No, that's the hashtag we are using, NYC Wazo Forum. Unaweza kutag at NYC Youth Voice at Gloria Wawira. Gloria Wawira ni CEO wetu wa National Youth Council. And so nimekuwa guided na one of my seniors that as we wait for our leaders, no so about India quick mbwembwe ba we start our conversation. Sure. Tuanze mazungumzo. Naona CEO wa Youth Fund amekam, naona CEO wa Nyota, naona DJ nipatie muziki kidogo. Asante sana DJ. So sawa, tuendelee DJ. Style like Fogger, pull up in a beam, too much too clean and tall. I don't force her, serious in order. A big time player, trip too big in Ghana. I went force her, Tina said gym, too hot like a heater. My neck done froze like winter. I'm pretty on liquor, straight some picture. MJ in the street, thriller, funny vibe every night. Until I got poster, I can style like Fogger. Pull up in a beam, too much too clean in the photos. Serious and low, big time player, trip too big in Ghana. I went Tina said gym, hard like a heater. Asante sana. So as we wait for governor, waziri na PS wakuje kutujiunga na sisi, tayari tuko na the most important people. Tuko na CEOs of different parastatals here. Tuko na CEO wa Nyota, tuko na CEO wa Youth Fund, tuko na CEO wa Ajira Ministry of ICT, tuko na CEO wa National Youth Council, tuko na CEO wa Kenya Film Commission KFC. So mtanikubalia mnipe ruhusa I introduce all those our good CEOs and representatives. They come here, we have a small conversation. They're just going to introduce themselves briefly. Everybody will explain maybe what the organization do.
Then we do a round of just introduction conversation. Then any question that you want to ask, those are the right people. So bila kupoteza wakati, nataka nimuite hapa kwenye jukwaa na tumpigie makofi mazuri Augustine Mayabi, CEO Nyota, akuja hapa kwenye stage. Wapi makofi ya CEO tafadhali? Thank you so much CEO. Tuko na Josiah Moriasi, CEO Youth Fund, tukaribisheni sana CEO. CEO Kanabeni, karibu sana. Tuko na Simon Imbisi, Ajira, Ministry of ICT, tumpigieni bosi makofi tafadhali. Karibu sana. Tuko na Victor Malombe, National Youth Council. Na pia tuko na John Chalo, Kenya Film Commission. Mpigeni makofi tafadhali. Nisaidie na microphone. DJ. So kindly, mtaniruhusu my seniors ni break protocol kidogo. Unajua mimi ndio mwenye protocol kindly. CEO wa Nyota, wewe ndio utakuwa moderator wetu wa hii our come on session here. Kindly you are going to guide us on how we will engage. But as of now, maybe inanipa salama, neema ya Baba inanipa amani, neema ya Baba inanipa uzima. Salama, niko salama, salama ndani ya Yesu. Salama, niko salama, salama ndani ya Yesu. Asante sana kindly, na tuko na special guest MCA Tricky aka Kasioki ameingia ndani ya nyumba ya Blala, karibu sana. Karibu sana sana. Mpigeni Tricky makofi tafadhali. Karibu sana, Tricky sana. Ukuwe kwa musi kwa Tricky kasieto baka kadhenia wa Makueni. Yesu akaonekania. So I think I'm going to request our CEOs. They're going to do a brief introduction about what they do. Then we do a round of that for like 5 minutes. Then immediately after that we ask questions and then we continue from there. So maybe I start with you, sir. Thank you very much Chipukizi. Vijana mjambo? Mko wazima watu wa Makueni? Asante. Kwa hivyo tayari Chipukizi amesema naitwa Augustine Mayabi. Na kabla sijazungumza ningependa tutoe simu zetu. Tuzungumze tukiwa na simu zetu kwa mkono. Tukiwa na simu zetu kwa mkono, nataka tufanye jambo moja tu ambalo najua wengine mmefanya, wengine hamjafanya. Hebu tufinye *254#. *254#. Hiyo wale wanajua ni Financial Inclusion Platform. Mko pale, si ndio? Mnaona nini pale? Mnaona Hustler Fund. Next, Nyota. Hebu tuende kwa Nyota. Tuende kwa Nyota project. Ukifinya Nyota unaona nini? Naona? Very good. Kuna wale wameendelea na kuapply, si ndio? Kwa hivyo tunataka tuzungumzie ufupi kuhusu hiyo project inaitwa Nyota. Nyota inamaanisha National Youth Opportunities Towards Advancement. Tumeelewana? National Youth Opportunities Towards Advancement, which is a government of Kenya project under the Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. The target is youth aged between 18 and 29, and then for those with disabilities up to 35 years. A government project that targets to equip you, one, with skills. If you are from 4 level of education and below, you've never gotten any skills, whether you are class 2, whether you are class 4, whether you never went to any school, our target is not those who are in the colleges. So we equip you with skills within the rural area where you stay. When you are doing that skilling through the trainers whom we call master craftsmen, or we call them fundis in our local area, we ensure that we facilitate you through a small stipend that transports you from your home
to their area of training and back. We also facilitate that fundi. So kama uko hapa na wewe ni fundi, you have some skills, you are a person we are targeting. That's number 1 for Nyota. That one is coming soon. You will find it again on the same platform. But number 2, and very important, why I told you to do *254 was because of the grant. For those who've gone through that *254, there is a grant that our sister department, Micro and Small Enterprise Authority, is giving out to youth. A grant of 50,000 Kenyan shillings. So once you apply, you are selected, you will be trained through. You will be given, you will have entrepreneurship aptitude test, then you will have business development services training. Then after that, you start your businesses, or you start your own, or you uplift your business that was going down. So we are giving you a grant, that's not a loan, to help you start or grow your own business. So long as we are within that bracket, I've informed you. Makueni, we had the last project known as KEOP. Makueni was not among those who benefited, but this time around, we are here. We want to ensure that we get a good number of youth from this area who want to do businesses. We are also going to do savings through Haba for those who will be doing the skilling or doing the grants, and at the end of the day, we will be able to ensure that you save your money. At the end of your training or at the end of your grant period, you will be able to get something that will help you or cushion you in your business. So we want to share more. There are more activities that are in this project. There are those who have social enterprises. We see them selling the gadgets for solar and all that. We also want to promote you because you not have money to start that business or run it. We have a program on social enterprises that we are targeting you. For the young mothers who will join the project, we will ensure that we provide you the subsidy to take care of your young child. And for those who will join the project while expecting, you will be able to get a saving through NSSF that will double up when you finish the training. So I want to urge you to be on the lookout for Nyota project, both for the skilling component that is coming soon and also for the grant that is running now up to 30th April. But of importance, there are some of you who have skills but have never gotten certificates. We want to ensure that we do what's known as RPL, recognition of prior learning, just to ensure that if you have the skills, we allow you go through NITA examination. And I don't want people to fear the examination. The examination is 90% practical. Kama ni fundi wa kushona, mtihani wako utakuwa kwa kushona tu practical. Kama ni fundi wa magari, itakuwa practical 90% kwa hiyo kazi yako ya magari, una change tires, unatengeneza shida yote ambayo iko kwa hiyo gari, na unapata 90% score kwa ule mtihani. So therefore, we will do recognition of prior learning, but the aim is to ensure that if you have good skills that are required in foreign countries, we are teaming up together with Youth Fund, CEO will be mentioning to you, to ensure that we link you to the foreign labor market, which requires your skill, either plumbing, masonry, or beauty therapy. Today we felt we should share this early with you, so that we give you an opportunity to ask us more questions on this project. That's why we are here. Youth Council have brought us here, all government from the ministry, so that we can be able to share with you the programs we have, the projects we have, and if you have any questions, you can ask us so that we can expound. By the time we leave here, we expect the numbers. Peter Mudini is there. Mudini, can you greet these people? Mudini is my deputy and he comes from here. I don't know which part of Makueni, but the numbers are not small, are not good here, Mudini, isn't it? So we expect to double the numbers from here. I'll give him an opportunity later on. We want to double the numbers so that more people from Makueni can also benefit from the grant, and they can also benefit from the skilling which we offer under this project of Nyota. Thank you very much. Chipukizi, I'm through. Thank you, CEO. Let's appreciate CEO Nyota. I hope umegrasp kitu. Briefly nitauliza CEO wetu wa Youth Fund, huyu ndio amebeba pesa yetu, akuje atuongeleshe alafu atupatie maneno. Tukaribishe na makofi tafadhali. Karibu CEO. Thank you. Asante sana ndugu yangu Chipukizi. Vijana wa Makueni, Bwana asifiwe. Mko salama? Unisalimie vijana wa Makueni. Asante sana, shukuru sana. Thank you so much for finding time to be here this early so that we have a conversation on how the young people are supported so that they are able to create their own employment and also support vijana wengine. Kwanza nishukuru
National Youth Council kwa sababu wameweza kufanya mkutano so that we have this conversation. Ya pili ni kwamba mimi kwa majina naitwa Josiah Muriasi Arabu. Mimi nasimamia hazina ya vijana, Youth Enterprise Development Fund. I'm the national CEO. Kwa hivyo nimekuja hapa kwa mwaliko wa vijana wa Makueni na mwaliko wa NYC so that we share the information that we are so sure is beneficial to the young people. I'm feeling at home. I've been here quite a number of times every time I'm in Makueni. We have had quite a number of engagements with so many groups, with so many individuals who are keen to do business in Makueni. Kwa ufupi sana ni kwamba Youth Enterprise Development Fund ilianzishwa mwaka wa 2006 na serikali ya Kenya kusaidia vijana, wale vijana ambao wanataka kutengeneza ajira through entrepreneurship. Mnajua ya kwamba Kenya kuna changamoto kidogo ya ajira. There are no the formal economy is not expanding as fast as we are producing young people to the job market. Kwa hivyo serikali ikaona ya kwamba tuwe na system ambayo ina support the young people who have entrepreneurial ideas. And young people are very innovative in this country. So a young person who has innovated an idea and he or she wants to commercialize, to make money out of that idea, so serikali ikatengeneza hazina yetu so that we are able to support you to undertake or to commercialize that business idea ambayo uko nayo. So tuko na fedha ambazo tumepatiwa na serikali kusaidia vijana. When we talk about youth, tunamaanisha wale ambao wako miaka 18 mpaka 35. That is the constitutional definition of who a youth is in this country. Najua kule kwingine kuna wale wana define vijana from the age of 16, but in Kenya we define the youth from the age of 18. The time sasa wewe utaenda upate ile kitambulisho. Na the age of 35, the moment you exit 35 sasa wewe sio kijana tena. But again, we accommodate. We have two products. Nataka kuambia vile tuna accommodate wale wengine wako above the age of 35. Tuko na products mbili. Ya kwanza ni group lending. Kama nyinyi ni kikundi mje pamoja, minimum of 5, you are registered. We have two ways of registration. Mtaregister kupitia kwa social services office. I think pesa ni kama shilingi 850 kuregister kikundi, so that you are formally recognized as an entity that we can deal with. So mkiregister mnakuja kwetu. We have officers all over the country. Hapa Makueni tuko na msichana anaitwa Agatha, ako karibu. We have an officer in Makueni, she is there, you can salute. That lady in Youth Fund colors is our officer serving the Youth Fund from Makueni. There are still other officers. We have about 4 officers in the county. Kazi yao ni kuja kukutana vijana, kuwaelimisha, some basics about how to undertake business, some basics on how you can enter into our system ya kupata fedha. So once you are ready, tunawapatia fedha. As a group, we give you a minimum of 100,000 Kenyan shillings. Mukilipa, it's a loan. It's a loan. Na hiyo loan iko na very low interest rate. The current market rate ya interest iko karibu 18-20%. But ya serikali kupitia kwa hazina yetu ni 8%, 8. Ya kwamba ukipatiwa 1,100 sasa hivi, by the end of 1 year unalipa 8,000 on top of that. That's very fair, a very fair deal. Now, why we are doing this is most of the young people are excluded from the commercial financial space. Saa zingine tuna vijana wanaangaliliwa kama high risk na commercial banks. Na kuna sababu ambao vijana wanaangaliliwa kama high risk. So ile kupata fedha kupitia kwa benki saa zingine kwa vijana ni kazi ngumu kidogo. So we are there to support you. We are there to ensure that your ideas are actualized. So mkishapata hiyo 1,100 kama kikundi, you repay
when you repay within time, we double. The next time you come to borrow, we double the disbursement to 200,000 minimum. Utapata 1,300, 1,400 kulingana na vile mmefanya kazi na ile ya kwanza. The third time you come again, we double. It goes up to 1 million Kenyan shillings. So we are graduating our loan so that, one, we ensure that the young people have access to sufficient resources ya kufanya biashara. Number 2, to encourage you to repay. When it's a loan, young people are encouraged. Kama ni fedha umeomba, you are encouraged kulipa. Najua mnasikia kitu inaitwa credit worthiness. Lazima kijana you build your credit history. Kwa hivyo siku hizi, mnajua siku hizi credit history is documented. Ukiwa umepata mtu ambaye anakuomba fedha kidogo lakini hapo nyuma ako na madeni mingi mingi, inamaanisha ako na high risk of defaults. Wanda ikawa asikulipe because ako na madeni mingi mingi mingi. But when you get somebody who borrows and pays, borrows and pays, borrows and pays, umtakuwa umebuild credit history and your credit worthiness inaendelea ikipanda. Inamaanisha risk kukupatia fedha, uko na high chances of paying back that money. Hii kidogo kidogo ya mshwari fuliza, hii kidogo kidogo, when you borrow, please make sure you pay, because all the records, all the lending records are documented. Na ile tunapata changamoto sana ni kwamba vijana wengi labda walichukua SIM card wakaomba fedha wakatupa kidogo, baadaye wakafikiria watapatikana juu wametupa SIM card, lakini inakuwa documented. As long as your ID doesn't change, your ID number, it remains on record that you have borrowed money. Sasa kwa hiyo kikundi tuna accommodate those who are above the age of 35. As long as the majority 70% are youth and the leadership of the group ni vijana, iko sawa sawa, iko compliant. Namba 2, tumeweza kujua ya kwamba over time the young people do not want to work in groups. Ukipata kijana ako na idea nyingine ametengeneza iko kali, huyu kijana chance ya kufanya kazi na watu wengine ni kidogo sana. So tukatengeneza individual loan ya kwamba wewe ni kijana, uko na business idea yako kibinafsi, you do not want to work with anybody because they'll take time to understand your idea. We finance you as an individual. We have a long list of products. Tuko na asset financing. You want to buy a car, you give us 25%, we give you 75%, so that you are able to operate your business. You want to buy a motorbike, you can do the same. We have that asset financing. Tuko na LPO financing. Wewe umepata katenda kusupply through the county government, through national government, CDF, through schools, uko na tender. You do not have to have money for you to get a tender to supply. Ukiwa na ile LPO, local purchase order, ama local service order, unatafuta yule mrembo atawapatia where she's found. Finally she's found, I think, near the, normally our offices are near the DCC's offices or the county commissioner's offices. Ukienda kwa county commissioner utaambiwa penye youth fund iko, but atatuambia penye anapatikana. You just take that piece of paper to her, mwambie nataka fedha so that ni supply cereals kwa hii shule. You do not have to have money as young people to supply. Najua tutaongelesha mambo ya AGPO. As long as you are AGPO registered. AGPO is access to government procurement opportunities. 30% imetengewa vijana, kina mama na walemavu. 30%. So kama wewe ni kijana, today if you register your firm, utatembea to youth fund office na your profile useme nataka muniweke kwa pre-qualification anytime. That's the advantage the young people have. Anytime you can be pre-qualified. Useme niweke kwa pre-qualification, kazi ikipatikana na mimi nipatie ni bid kwa hiyo kazi. So we have advantages as young people that we should take advantage of. And I've said that product LPO financing supports you to do all that. Tuko na zingine mingi. Tuko na zingine mingi mpaka ile inaitwa vijana wa baharia, vibe, vijana in blue economy. If you are doing fishing, you are doing anything within the blue economy environment, we can support you. The green economy, wewe unajihusisha katika mambo ya green environment, conservation issues, we have a product for that. If you are in agribusiness, unafanya ukulima kidogo,
we can come and see support you. Now where we are, because government is there, is on labor mobility. Mesikia hiyo program ya serikali? Serikali imesign a lot of bilateral agreements with so many countries. Right now, we are supporting young people who are going to work in the UK. They are recruited through an employer called Hopes. Serikali ndio ili sign hiyo agreement na the government of the UK. Youth Fund is the main financier, and we have supported over 400 young people who are going to work in the UK. Do you know what? Those guys are earning an average of 425,000 per month. An average. When they are paid in sterling pounds, converting a sterling pound to Kenyan shilling is a lot of good money. So young people are appreciating the role that government is doing. Sasa hivi kuna demand tuko nayo kwenda Dubai through a firm called Azizi. You must have seen the Minister for Labor doing a lot of recruitment. Youth Fund is part of that ecosystem. Tunasaidia vijana kupata fedha so that you are able to travel. Tunaita pre-departure loan ama labor migration or labor mobility loan. Inakusaidia to meet the cost of visa processing, the cost of medical. There's a medical process that you have to go through, and then we give you some pocket money. Ukenda kule kidogo unaanzia maisha, and then the air ticket. So if you hear of a chance, and there are so many, they are declared. You go to NEA website. NEA is the National Employment Authority website. You will see so many jobs advertised. Now siku hizi hakuna ile shida tulikuwa tunaomba kitambo eti utaenda kule usumbuke. Ni kwamba sasa hivi it's government to government. If there's a labor related issue, government of Kenya intervened through the labor attaches in that country. Sasa hakuna shida ya kukandamiza wenzetu ambao wakienda kufanya kazi kule nje. So when you see NEA, you see an advert, a declaration of positions. Make an application. You will not be stopped going because of money, because Youth Fund is a partner, and we are here to commit that will be supporting you to do all that. So we have the loans for the young people. We have the trainings. You want your group to be trained on how to undertake business, the basic things like record keeping, bookkeeping, marketing. We are available to give you that support. Plus so many other things that we are doing, which I don't want to mention here. We support you in terms of market linkage. Kama wewe umeproduce vitu mingi kama nyanya mingi sana and umekosa market, our officer can link you to the market, can get you somebody to link you to the market so that you're able to sell your produce. Kama unataka kupata the caps, mark of quality, na ujui vile utapata hiyo, because for your goods to be displayed in the supermarkets and shops, lazima kale ka caps kawe to confirm that your products have been tested, your processes are okay, and you can sell. Tutakusaidia kulink you to the caps so that you are able to get that support. So we are here to answer all your questions. I've just given you a small piece of what we do. There are a lot of things that we do. A lot of information is on the website. We are here to answer your questions. Thank you so much for listening to me. Asante. Thank you. We can appreciate him better. Please. Umesoma kitu? Hello? Umesoma kitu? Umenoti mahali? Yeah, so that we can ask questions tupate mwelekeo thabiti. Allow me to invite Simon Ibisi ambaye anakuja kwa niaba ya ajira this morning from the Ministry of ICT. Karibu sana my brother. Karibu, na labda akija tumkubalie representative wa MCA ambaye ana represent CEO wa MCA ambaye ako hapa jiunge pia na the panel. Karibu sana. Habari za asubuhi. Good morning ladies and gentlemen. Jina langu naitwa Simon Imbisi. I come from natoka Wizara ya Ministry of ICT, State Department of ICT and Digital Economy. Leo I will inform you briefly
about the opportunities that the government has to prepare young people for the digital economy. Wangapi wenu mmesikia about Ajira program with the show of hands? Yes. Ajira program ni program serikali imeanzisha ya kusaidia vijana kupata kazi hizi tunazita online jobs. So this in Makueni constituency, in this county we have about 10 Ajira Digital Center. Kuna mtu amewahi fika kwa moja? Yes. So this Ajira Digital Hubs wako na training ambazo watakuwezesha wewe kama kijana kujifunza maneno ya online work. Kuna so many countries huko abroad, kazi zao huwa hawafanyi wenyewe, wanataka kulipa mtu akuje awafanyie. Kama kuna not only hizi kazi za manual work, but ni kazi kama kuna mtu anataka kudesign building huko hizi inchi za west countries ni very expensive kupata professionals wale wanaweza kufanya hiyo kazi. But there are so many youths in Kenya here wako na hizo skills kwamba anaweza kupatiwa kazi kama ni research anafanya na unaweza kulipwa online. So hizi program zetu, hizi digital hizi Ajira centers zinasaidia vijana kuwapatia hizo skills so that wakienda nyumbani ukikuwa na laptop yako na internet unaweza kufanya hiyo kazi hapo. Pia kwa hizo Ajira Digital Centers ziko equipped na internet na ziko equipped na computers kwamba ukimaliza hiyo training unaweza kupewa nafasi hapo na uweze kufanya hiyo kazi. Alafu kuna pia tuko na initiative ingine as a ministry kwamba tuko na kitu inaitwa Digital Innovation Hubs. Nani wamesikia maneno ya Digital Innovation Hubs? Hii ni mradi wa serikali kwamba kwa kila constituency on the 90 constituencies that we have kuna pahali watatenga kwa kila constituency ambapo watajenga, kuna mjengo utajengwa ambapo utakuwa equipped na computers na internet ya free, ambapo vijana wale vijana wote wale wako na nia wanaweza kuja hapo na kufanya kazi yao ile ya online. Hizi centers pia there will be 100 of them, zile ambazo zitakuwa centers of excellence. Pali tutakuwa tunafanya kitu inaitwa business process outsourcing. Kuna so many companies zile ziko huko nje za Dubai, America, wale wanataka kuleta kazi huku nje. Kuna kazi za call centers, kuna kazi za telemedicine, wale ambao vijana watakuwa trained wataweza kufanya hizo kazi wakikuwa hapo. Then kuna another initiative that we have is that kama ministry tunatengeneza fiber optic, tunatengeneza fiber optic cable. Mmesikia hiyo maneno ya fiber optic? Fiber optic ni mtandao ule ambao utaleta internet paka mashinani. Tunakona around 1450 kilometers of fiber optic cable. Ile itakuwa ina link mashule na government offices. Ile sasa itakuwa inaleta internet karibu na watu wako mtaani. Alafu ya mwisho ningetaka kuongelea pia serikali inaanzisha mradi wa free wifi. Hizi free wifi zitakuwa hotspots, zitakuwa in marketplaces and villages, in public places, ambapo vijana watakuwa wanaweza kwenda kukaa pale na unaweza kuaccess internet bila malipo yoyote. Hapo nitakuwa nimeongea maneno ya Ministry of ICT. Kama kuna swali mtaniuliza baadaye. Asanteni sana. Thank you. Asante sana. Tumuongeze makofi tafadhali. Thank you so much. Nafikiri we can go to the next speaker kindly. Karibu sana senior. You introduce yourself, you tell us your organization, na tubariki. Good morning. My name is John Charlo. I work for the Kenya Film Commission, specifically under Film Industry Development Directorate. I'm here to represent my CEO, Mr. Timothy Owase, and I will speak to you about the opportunities we have at Kenya Film Commission. One, the Kenya Film Commission is a state agency under this ministry, and our job is to develop the film industry and market it both locally and internationally. Some of the opportunities that we have for young people
are, the first one is grant program that we give film and video related funding. And this is a grant where young people are given an opportunity to apply for funding. And this funding is meant to produce your content, short films, feature films, TV content, short version videos that are meant to make money. And this is a program that runs in different times of the year. We put out a call for young people to apply. And it's very easy. The application process is very easy. There are different categories, especially for people who are new into the industry. People who are starting to create content to make money. We have categorized it. One, people who are experienced, people who do films that go on TV, people who do films that are on platforms like Showmax, Netflix, and all other platforms. They are given their own category. There's a level of funding they're given. There's also a category for young filmmakers, people who've left school, people who've learned on the job and they're starting to get into the industry. We call it the emerging category. And this category enables young people to start to appreciate how to utilize financing when it comes to filmmaking. Because you realize many people have not had, they have been creating content, yes, they have been creating films, but they have not been doing it professionally because one, of lack of money and equipment. So this funding enables young people to start to practice how to create high-end content because it's funding that will enable them to pay for the different aspects. Apart from that, we run training programs, and training programs are also categorized. There is the one for advanced filmmakers, which are master classes. This is for people who already are doing the job and they just want to refine their skills. There's also training for, again, emerging filmmakers, guys who just want to know how to start creating high quality content. And there's also training that we call it residency programs for people who want to master that aspect. We put them in a place for a month or more and train them so that by the end of that training program, you can say you're already a master in it. And one of the final programs that we run and we want to help young people get skills and certification is through the RPL program. We want to introduce the recognition of prior learning in the film sector and the creative sector. You realize many people, and for those who are in the film sector, you'll understand that most of the people have learned on the job. You saw your friend doing videos, they brought you on board, they taught you how to do it, but you don't have a certificate to show for that. So, as the Kenya Film Commission, we are working with NITA to introduce the recognition of prior learning in the film industry. And this will enable people who've learned on the job, because in our research we did, we realized that almost 60% of our industry is informally trained. People learn on the job. And then it becomes very hard to even get formal employment because you don't have a certificate to show for it. So we want to introduce this program in the film sector. We're in the final stages to ensure that people who know how to do the job have certificates that recognize what they know and the skills that they have. So basically, those are some of the programs that touch on what we do. There are many other programs. I would encourage you to follow us on social media. We are on all social media platforms, starting from X, Instagram, Facebook, TikTok. You can reach us through any channel. You write to us an email, you write an SMS to us through the phone numbers that are on our website. You come on DM, on Instagram, you write a private message on X. You will always get an officer to respond to you. Feel free to reach to us at the Kenya Film Commission and we'll be able to discuss on how to help. And finally, for groups, specifically groups that are within this county, and you feel you need some specific training, we encourage you to write to us, request a training. Say, we want to be trained on this and this and this.
We are running a program called the Creative Entrepreneurship course that we train people on how to do business within the creative industries. You find that entrepreneurship is taught in different aspects, but no one has been talking about how do you monetize your content, how do you monetize your creativity. Remember, we used to talk at the ministry about Talanta Hela. How do you convert talanta that you have into money? These are some of the courses that we are teaching through our training programs. So I encourage you all, please get in touch with the Kenya Film Commission using any platform, and we will be able to assist each other in this sector. Thank you so much. Asante sana. Tumuongeze tena makofi tafadhali. Kenya Film Commission, thank you so much. Tricky hapa ni mtu ya sinema, najua Kasioki, labda Kasioki atapata kitu mbladha. So introduce the next speaker kindly. Thank you so much Chipukizi. Vijana hamjambo? Andomaitu meyaseo. My name is Victor Malombe from the National Youth Council. I am the Disability Inclusion Focal Person and the Head of Legal, representing our CEO, Miss Gloria Wawera. I'll be very brief because of time. So National Youth Council ni organization yenyu, you know. National Youth Council is a state agency under the Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. Basically, National Youth Council is in the business of amplifying youth voices. And that is why we have created this platform where we can amplify the voices of the opportunities that exist even in the country. So National Youth Council was established, or rather is established under an act of parliament, which is the National Youth Council Act number 10 of 2009. Of course, we were established as a youth empowerment platform to provide an elaborate structure for youth inclusion and participation in national development. Kwa wale wamesoma Constitution of Kenya, Article 55B says that the state shall take measures including affirmative action to ensure that the youth have opportunities to participate, to associate, to be represented in social, economic, political and other spheres of life. So essentially we are established to fulfill that mission. So National Youth Council, our role is, we have a vast mandate, and one of it is coordinating the youth sector. We know that even here in Makueni, kuna youth serving organizations, and some of these youth serving organizations we realize are briefcase organizations. So our role is in that sector is to coordinate the youth sector in terms of having these youth serving organizations in different sector working groups. We have under the Kenya Youth Development Policy, it has established 7 sector working groups from entrepreneurship to health to agriculture, climate change, governance and leadership, and so on and so forth. So number one, we coordinate the sector so that we can have youth serving organizations serve the youth of this nation to the best of their interest. So if you're here and probably you represent a youth serving organization or you're a member of a youth serving organization, please go to our website www.nationalyouthcouncil.go.ke and register your youth serving organization so that we can recognize you. And so that we can also, provide linkages to even existing funding, to existing opportunities that can better your youth serving organization. Number 2, we provide a platform for youth to be included in legislation and policy. Our mantra is that we want no youth left behind, and there is nothing for the youth without the youth. So we ensure that the youth agenda is properly articulated in national policy and legislative agenda. Number 3, we ensure that there is youth representation and youth inclusion in places of decision making, in leadership, in governance. We do a lot of capacity building and sensitization, especially towards even general elections, so that we can have the youth of this country take up leadership position, take up MCA, MP, governor, senator, all these kind of leadership positions. We had the other day that kama vijana hawako kwa meza ifanye nini? Ivunjwe. So we want youth to be in that table. We no longer want the young people to be in the menu. We want them to be on the table. When you look back, when National Youth Council was born, it was a time when during the post-election violence of 2007-2008, for the first time,
there was born a youth ministry. And it is because the government realized that there was a heightened attention to youth issues. Young people felt that they were not included, they were not consulted, they were not, they were being used, they were being victimized. So this National Youth Council is that platform that ensures that your voices are heard, that we harness the youth voices and present it to the decision makers, to policy makers. We act as that bridge. And also over and above that, we ensure that youth programs are youth-centered and driven. We are here courtesy of Wazo Youth Engagement Forum. Wazo stands for We Accelerate Zealous Opportunities. But Wazo is a Kiswahili word, Wazo, idea, So this platform ensures that, number one, your innovative idea is accelerated so that you can get the necessary funding, you can get the necessary opportunities to innovate. And innovation is not only in technology. We have innovation that is non-tech. For example, you might be in agriculture, you might be in a sector that is not necessarily tech oriented. So we create this opportunity so that what the idea that you have can be accelerated. Wazo also has ensured that we bring our partners, like the ones we have on set today, so that they can give you the opportunities that exist today, the current government opportunities, so that you can be able to take advantage of them. So therefore, we provide that platform to ensure that there is youth engagement, to ensure that youth are empowered, to provide that the linkage that the young people need to access these opportunities. So feel free to log into our social media handles, our social media platforms, go into our website, see the existing opportunities and take advantage. Thank you. Asante sana. Thank you so much. Tumpigeni makofi mazuri tafadhali. National Youth Council, thank you so much for putting this together. Karibu sana, MSEA. Mjamboni. Kwa majina naitwa Dr. Caroline Kaua. Mimi nimetoka Micro and Small Enterprise Authority. Na kabla niseme kenye tunafanya, na sitaka kuseme kuna 3 facts nataka tujue. That 70% of the businesses in Kenya are micro and small. Those businesses are largely informal, and number 3 sinakufa before the third birthday. Kwa hivyo ni mzuri tujue tukishapata pesa tuanzishe biashara, kuna safari nyingine muhimu sana ya kuensure biashara imefanya nini? Tumeisustain. Na ndio maana Micro and Small Enterprise Authority was created in 2012 to develop, to promote and regulate small businesses, kuensure biashara sinakuwa, tunatoka small, tunaenda medium, na tunaenda big businesses. Na tuko na programs na activities yenye tunafanya ndio tuweze kushughulikia hizi biashara dogo dogo. Na nitaguzia briefly. Kwanza niseme sisi tuna register small businesses or we formalize businesses, because mnajua the way criminalization of small business or micro business iko kwa wingi, watu kusumburiwa wakifanya biashara zao. So we make sure first we register businesses, na hata nilikuja na registrar wa micro and small businesses, Maureen Chogo ni mzuri awave. Tuko na registrar, tuna register businesses pale, na CEO wa youth ni mzuri kusema pia ukikuja na certificate ya MSEA bando atakushughulikia. Tuiregister individually, tunawaregister kama group ya watu 5 mpaka 34, tunawaregister kama association ya 35 businesses and above, pia tunaregister umbrella associations, because kasi yetu sana tuna target groups and associations. So mkishajipanga, sisi tunaangalia maneno ya infrastructure sana. Tuko na centers, tunaita work sites, tunaita constituency industrial development centers. Kama Makueni niko na 5, tuna incubate small businesses, tunawapatia machines. Kama mko na association tunaweza patia kama car wash machine, lathe machines, or upholstery machines. Tuko na machines mingi sana, tuna support those groups. Mkuje pale kama kikundi, mutengeneze pesa. Mtu kivyake mwenyewe after maybe 1 or 2 years atakuwa amejipanga, atakuwa amepata pesa yake, atoke pale nje aende akaanzishe mashini yake. Tuko na those centers wote, tuko nazo Sultan, tuko na ni mzuri mjue
ukitaka hiyo incubation, ukitaka hiyo mentorship, ukitaka hiyo training, unaenda pale, kuna watu pale wanawafundisha maneno ya kufanya biashara, maneno practical work kama ya welding, carpentry. Tuko na hizo centers kila mahali in the county na in the country, yenye sana sana tunasaidia kufundisha wanabiashara ndio mtu ajisimamishe na aweze kutoka nje pale akaanzishe biashara yake. Tuko na ofisi hapa Makueni County, iko kwa County Commissioner room 403. Tuko na kijana anaitwa Muli hapa. Kwa hivyo ukisikia unataka usaidizi wote, unaweza enda pale na utapata usaidizi ya ofisi ya MCA. Pia tunaangalia maneno ya ukishapata pesa umeanza biashara yako. Ile shinda kubwa tuko nao Kenya ni kitu inaitwa soko market. We are very good in producing products, lakini tunauza wapi? Ndio pia tunakujia pale, tuna organizing wanabiashara dogo dogo ku attend a lot of trade fairs across the country, outside the country, across East African states, na siku hizi tumeenda outside DAC, tumeenda Afrika mzima. Kama saizi tuko na kongamano ya wanabiashara ndogo dogo. You can imagine wanabiashara ndogo dogo across the East African states wakikutana Kenya hii mwaka kuongea maneno ya biashara, kuuza, kunetwork na mtu ana make sure amepata soko. Hii Kenya hii mwaka itakuwa Kenya, huwa tuna support businesses from all over the country kwenda pale kuuza na kunetwork, na watu wengi sana ile wanaita kuomoka wameomoka sana, because utakuta kule Sudan kuna mtu anahitaji ile kitu unauza, mchukue contacts hapo mubadilishane na utaacha ukiendeleza hiyo biashara. Kwa hivyo hii mwaka wanabiashara wadogo wadogo wa Makueni msiachwe nyuma. Bando ikifika hiyo wakati tutatangaza, ofisi yetu iko itawasaidia ku make sure products zenu zimefika kwa hiyo kongamano na tuweza kuwa support ndio muweze kupata hizo soko. Kama Nairobi Trade Fair bando tutakuja Makueni pia, we sample businesses wapeleke pale tuwasaidie kwenda kuuza. Kuna kitu siku hizi inaitwa Africa Free Continental Trade Area Initiative ya AU, kufanya biashara sisi wa Afrika, na kuja pale tukuelezee jinsi unaweza pata soko Cameroon, jinsi unaweza enda Congo, jinsi unaweza enda Zambia ufanye biashara, tukakuelezea mikakati ya kufanya hiyo biashara ndio mwenyewe pia utoke Kenya ukauze Tanzania na cross the borders. Hiyo ni kazi tunafanya sana. Ingine ni capacity building. Tunasema masomo haishi. Hata kama tulisoma shule, biashara ukitaka kusustain business lazima pia ufundishwe sana kuhusu masomo ya biashara, na CEO Youth Enterprise Fund ameongelelea sana, lazima ukae ukifundishwa, na hata MCA tuko na hiyo capacity building program sana sana. Na ya mwisho maneno ya access to finance, tumeongelelewa maneno ya nyota na tuko na programs zingine kama ingine inaitwa sisi nyota, ndio tunafanya hiyo component 2 yenye inashughulikia grants na maneno ya social enterprises. Kwa hivyo vile tumeambiwa tusidi kujisajili, na nitaangalia pia niona watu wa Makueni ni wangapi tutapata wa kusupport businesses hapa. Tuko na ingine inaitwa KJET, Kenya Jobs Economic Transformation, yani tunaangalia na associations along value chains kama ya construction, leather, textiles na dairy. Tutawapatia mafunzo mingi sana jinsi ya kufanya biashara, na pia tutakuwa na hizo trainings juu yake specifically. Kama unataka kufanya value addition ya maziwa, tutakuja bando tukufundishe, na tukakuwa tunapeana loans, interest free loans, tunakupea 70% na una finance 30%, na tuna target hizi associations ama cooperatives zenye zimeexist, tunataka kuwapiga boost. Nyota ni ya startup, lakini KJET itakuwa inaangalia wale watu wamekomaa kiasi kibiashara, na ni muhimu sana sana kushikana, sababu tunaangalia hii access to government funds sana sana pia inategemea vikundi. So ni mzuri mkuje pamoja tujizaziri kama associations ndio tupate hii usaidizi. So na maneno ya formalization ni muhimu sana pia tufuatilie, ndio ukitaka ku access pesa
na we huna cheti kutoka kwa any government institution ya kuonyesha hiyo legal, ukienda pale ndio unaambiwa hapana, rudi tupe certificate. Ukienda KRA hauwezi pata pin, ukienda kwa bank sijui anapata nini. Kwa hivyo tutembelee, tutakurejeza na utakuwa uko na support ama uko na identity ya kufanya uweze kusaidika kibiashara. Nimesema we in Makueni, visit our office. Number 2, nitoe shukurani na salamu za wasio Henry Mwenda Ridha, ametuma na akasema ako na nyinyi. Asanteni. Asante sana. Thank you. Tuwaongeze makofi tena our presenters. Thank you so much. So now nataka tuulize maswali. I'm sure tuko na maswali tofauti ambazo tunataka kujua. So what we're going to do, we're going to do like 2 rounds. Tufanye like 5-5. But before we get there, nataka kuita huyu engineer hapa. Kuna kitu anataka kutuonyesha so that we work together. Karibu sir. Karibu. Ama unataka kufanyia presentation wapi? Hapo tu, hapo iko sawa. Tupange. Hello. Niajeni. Naitwa Evans Buka from the National Youth Council. Sasa leo nataka tujaribu technology fulani, sawa? So I believe most of you mko connected to the Wi-Fi. Okay? So leo tuko na technology fulani, a software inaitwa Mentimeter, okay? Inataka kuitusaidie ku collect data ama maoni yenu mko nao leo na wakubwa wetu wanaweza interact nazo directly live. Sawa? So wewe ukicomment hapo saizi inaonyesha hapa saizi real time, okay? So kitu mtafanya, nataka uchukue simu yako, enda kwa menti.com. Imeandikwa hapa juu, but sidhani kwa watu nyuma wanaona. Enda kwa menti.com, itakuitisha code. Hiyo code ni 34750352. Narudia, enda kwa menti.com, alafu tumie code 34750352. Umeona? So kuna swali hapo hivyo. Ukijibu hiyo swali in update hapa real time. So unaona ishaanza kumove. Okay? So it's real time. So ukishamaliza kujibu yako, next time kama kuna swali nyingine una refresh tena, itakupatia swali na itakuwa displayed hapa sessions zikiendelea. Siko sawa? Please feel free to engage. Thank you. Asante sana Mundu wa Kinge. Pigeni makofi Kinge. Ndio mbegu ya. Bro, nasema ndevu yako iko sawa. Uwaji yete Mundu de. Now Wakamba wamekupenda senior. So maswali, MC mwenzangu utanisaidia kindly. We have 5 questions. Nani wa kwanza? Kuna ule master pale. Wapi? Ule pale kwa kona. Then utachukua huyu mrembo, uchukue huyu jamaa, so 3, then we do those 2. Acha tuanze hapa tafadhali. Alafu tuuka kazi. And then uchukue ule jamaa tufanye 6 first. Sorry, and then took around 2. Thank you very much. Comrades, wisdom. Comrades, wisdom. Bana mko chini. Comrades, wisdom. No matter how small your buttocks are, they must be divided into 2. I have a question to Josiah Moriasi, the CEO of Youth Fund. Thank you very much, Mr. CEO. That is the wisdom of comrades. Bwana CEO, last year on that December, I wrote a letter to your office. It was signed by some effort of Madam Nora Lukosi, calling upon you to create awareness on the youth. I think today you've made something good. But youths in Makueni County hawatoshani hivi. What about the youths in Makindu? What about the youths in Sultan? What about the youths in Bungoma? What are we going to do? Because you must have a system whereby youths can know that what's your question? What is your question? Swali ni, we must create a system to this youth. Wajue kama youth fund iko ama hizi programs za youth ziko. Jua wajui, waulize. What's the question kate? That is the question I've asked. Wapewe system ambayo inajulikana hizi programs zao ziko na wakuwe wanaletewa hata huko kwao nyumbani. Okay. Yeah. Asante. Thank you so much. Tupigeni makofi. Alafu I will guide kidogo. Niendamo mbewe mbaito.
this is not a political meeting. Nuongelewa akianga niamukie musi kwa chanuka uthukuma. Nuongelewa tiba siasa. So titethanie. Yani wakwatanda tika ile utukulie kulia yani tijengane man. Nuelewa we to get politicized in this meeting. We are young. These guys here, they've dedicated their time here to listen to us. Maybe we don't understand governance. Please, Master, please, with all due respect. With all due respect, kindly. Thank you. Okay, hi everyone. My name is Ruth Maingi from Motenzi Ward. My question goes to Nyota. 1. How did you come up with a capped age of 29 years? And we know that youth must be 35 years and below. And you've extended it to persons with disability to 35. Did you engage the youths when you were planning about the Nyota program? Thank you. Thank you so much. Kuna jamaa hapa. Good morning. Comrades power. Power. Comrades power. I'm asking a question to Josiah. I believe that is one of those CEO that deals with the migration of some of the youth to foreign countries. Recently there have been cases where some youths have been taken to foreign countries and they face the situation that is not pleasant. The recent one was Myanmar, where they were taken as teachers, but what they went to do or what they found there was something very different. It was so sad as a country, and we want you to help us know how are you working to ensure that such situation are gonna not be happen or they cannot happen again in future. Yeah, thank you. Asante sana, thank you so much. Good question. Kuna mrembo jamaa hapo. Habari zenyu? Swali yangu inaenda to micro. Umesema unasaidia small business. Unaongelelea business gani? Kuna sisi tunaweza afford like car wash, ama unaweza kuongelelea business like supermarket, mtu akona. Na pia kitu kingine tukiingia to that micro tumejoin, ni benefit gani mimi nitapata kama member? The benefit ndio tunataka pia sisi tujue. The other thing inaenda kwa Nyota. Nyota nimesikia ukisema like unapeana NITA kwa watu wenye wamesomea. Unaweza pata aje like kama mimi mwenye nimesomea hapa mtaani na sina ile pesa naweza afford kuenda shule because of 1-2 ya my family. Pia kitu kingine naenda kwa huyu wa film, huyu wa picha. Pia kila mtu hapa like kila mtu ako na kitu hapa mtaani tunajivunia, and we need to survive like a man ama human being. So like mimi nimejua vitu zingine like picha sijasomea, nimejua hapa mtandaoni I can do it better more than ya mwenye amefanya. So let me give you a good example. Kuna mtu TikTok anaitwa Kapedo. Huyo msee hajasomea anything. How can you make me nipate hiyo barua juu nimesikia umkiongelea hivyo? Thanks. Thank you. Thank you. Mweni museo Marvin down there. Asante. To our panelists, I have 3 questions. One is to the NYC representative, National Youth Council. Mambo ya elections, as young people, atujio maneno huo mnafanya namna gani? And we understand that kuna kuanga na ward representatives, constituency level and at the national level. And these are some of the forums that those elected representatives by the young people wangekuwa hapa. Wakitupatia case studies, what they are doing, and also enhance feedback mechanism. Tuwaulize maswali. Hiyo ni swali yangu ya kwanza. Number 2, metrics of effectiveness in your programs. Wazungu walisema is only a fool who does things over and over again using the same methods expecting different results. NYC in Makueni, I don't know whether it exists. And if it exists,
Oh, chairman is here. Oh, tutasikia. Thank you. Ajui, naambiwa ajui. But anyway, my question is to the NYC. How are your feedback engagement mechanisms as young people in Makueni? Because wewe umesimama hapo ukaongea mambo nini kubwa nini ya NYC mnafanya nini, but in Makueni we cannot relate anything that is happening. But anyway, if you have a representative, it's time tumjue pia sisi tujue venye tutashirikiana. And then the lady from MCA, ukiangalia ibana iko hapa, it's a county initiative by Ujuzi Teketeke. I have listened to you explain what exactly you do, and we have a complementary program by young people in Makueni. Whatever you are doing at the national level and maybe beneficiaries within Makueni, the same activity is happening in Makueni, where young people with skills are getting some self-employment tools of trade to empower themselves. So my question is, and to you and NYC, we have county infrastructure and programs. How are you guys marrying your programs from national level to fit county context? Because mwanarika hapa akiulizwa nani anaangalianga kupata usaidizi anakimbianga kwa county government. But you guys retain 75% of the budget, actually 85% of the budget, and yet we depend on the county resources to ensure that we continue. What programs are in place? Ama mmefanya nini to support county initiatives? Because I was having a conversation here. Currently in the county we have youth sector working group where we are trying to drive a conversation by young people from a common point. Sisi wote tushirikiane tuzungumzie maendeleo ya wanarika pamoja through the county youth sector working group, and we are trying to enhance that process. Just to give a context, we had online engagement platform where we engage the county governor na tukamwambia na akatusikiza. But then again, here we are tunasikia mkisema sijui nani yako flow gani, and yet we do meet with young people na wako in those forums. Those are some of the things that watoke kwa maofisi wakuje tukutane na wao tuambie vitu. Na ningependa kujua pia ni akina nani, because maybe tunakutana kwa streets na wabebi hizo tags ama hatuwajui. So mkisema sijui nani yako flow gani, to talk with the county department, aangalie wanafanya nini. Kama tuko na mkutano yangu akuje hapo waeleze, so that we can tap those programs. Hii mchezo tunafanya hapa ya kufanya sijui nani anafanya nini, tafadhali tuache. Let's support the existing initiatives. And then to the National Youth Council, one final question. The county department of youth did conduct elections. Young people to wachague viongozi wao in the CDCs, county development committees. And those are some of the county infrastructure the young people trying to use to ensure that their voices are heard. Now, as YNC, nyinyi mko pale kwa national government, mko na any maneno either to support such initiatives, ama pia nyinyi mnataka kuja your complementary initiatives, or what exactly is your plan? Because sielewi, ama mnaelewa maneno? Tunasikizana? And tuko na hapa ward level. Let me just ask a question. Kama uko na kwa ward development committee at the ward level, please inua mkono. Ward development committees. Thank you. These are young people elected by other young people to represent them at the ward levels. In Makueni we have 30 wards, and we have 60 sub-wards and 30 wards where young people have come together and elected their leaders. Tafadhali, mtu wa kutoka National Youth Council, tuangalie to facilitate the county infrastructure ndio, because those are the initiatives that we understand. Hiyo lugha yenu pale juu mtatueleza baadaye. Asante. Thank you. I'm guided by Chipukizi. Should we continue with the questions or we go? I think we've done the first 6, right? Sure. Si tumefanya the first 6. Kulikuwa na ule wa mwisho. Wacha master afanye ya mwisho. Alafu tuongezee gani? Huyu ndio anaongezea huyu. Sawa. Well done kasewa wako na naweza bro. Ukunita naweza vile hivyo. Na umewendie wa kianga. All protocols observed. Na wasalimu nyote, good morning. Asante Chipukizi hujanifungilia. Okay, naitwa Njeru Collins Kitonga, a clinical medicine student hapa kwa shule. My question naweza direct kwa National Youth Fund, alafu anaweza saidiwa na Nyota ICT, anaweza backup. Okay, swali yangu ni
kuna uwezekano sisi wenye tuko kwa formal education hizo services zitufikie pia juu kulingana hiyo age bracket hapa kwa campus certain wengi tuko hapo, ili hizi privileges za youth hadi sisi tuanze kuzienjoy tuko huku kwa campus, tusikue ati tumetoka huko nje ndio tumeanza kutamak ndio sasa hizo services tunaanza kuzisika. So for example ICT, hiyo ICT inaenda kwa marketplaces, hiyo wifi inaenda huko. Kuna uwezekano pia students wanahitaji hiyo network. Kuna uwezekano kama mnaweza work na the KMTC fraternity. I'm not yet saying that they are not doing it, but I believe with your support, our able leaders, hizo systems zinaweza kuwa beneficial to us wenye tuko kwa formal education, ili tusiegemee sana kwa hizi microfinance businesses, ufundi, alafu kesho mkose daktari. Asanteni. Thank you. Thank you so much. Nafikiri tunaweza kupata majibu kwanza. Oh, sorry. Wacha master aulizie ya mwisho. Huku microphone ni kama imetuhepa kidogo. Mtaniruhusu niulize swali langu. To start with, I want to appreciate this opportunity because as Makueni youths, these are rare opportunities for us. Quick one. My first question goes to the film, Kenya Film Commission. You talked so well about initiatives that have been put across for both content creators and film developers. I've been doing film for the last 4 years in Makueni County, and I have participated in all Kenya Film Communication competition, including foreign films. And one thing that has stood out since the inception of Talanta Hela is that Talanta Hela has not really gotten to the grassroots. We have been doing film for the longest, and many creators here have been doing creativity, but Talanta Hela has not been coming to the ground for the longest. So we really want an answer to what has happened to Talanta Hela, or was it a Nairobi thing? Secondly, I would want to talk about a forum where I attended the Intergovernmental Budget and Economic Council meeting last year, where we were trying to harmonize the county government budgetary proceedings with the national government budgetary proceedings. And one thing that we proposed in that meeting as of last year is that we should have regional sourcing of talents for national made events. Say for example, when we have Jamhuri Day, regardless of wherever it is happening, system whereby if it is around Makueni or it's around the eastern region, we could be having talent sourced from eastern region to go present in the national stage, and that way we will boost our regional talents to a more national position. So that one did not also come out during your presentation, and I would want you to respond to how we would really merge those things and harmonize. And then the place of content creation in the actual youth space. Now, this is my sort of case study. Looking at a certain event like this is a youth event. I also watched the youth event that was held at KICC, and the same time Chipukizi was the MC. At that day, KICC was filled with youths presenting and showcasing what they do. We have so many youths in this tent right now, but I do not see tents for showcasing whatever they do and whatever they are selling. So are we coming here to just have the same conversation about youth empowerment without the actual really empowerment on site? Because we saw people wakileta matatu, wengine wakileta stage zao, wanaleta viatu, wanauzia Ruto, wengine wanaonesha comedy, wengine wanafanya, wanaimba. But today we are seated in Makueni. I do theater for development, and nobody in this room was approached as a content creator or as a performer or even as a kiondo seller to come and sell what they do as youths to this youth forum. So please, if you're coming here to just give us the same stories of youth empowerment without the actualization of it, then I bet as Kenyan youths we are tired. And then the last thing, Chipukizi said, this is not a political event. I respect that, Chipukizi. But you and me know so well that this is here today because politics
has to go on, right? And if politics has to go on every day, as youths we are here from Makueni because the political leader who is our president wants to hear from youths from Makueni, right? And that makes it a political forum somehow, some way. The last thing I will want to call to action and to question, because I might not get this mic back again. I want to say something that everyone is seated here wanting to ask and they don't want to ask. Where is the Wote Stadium? Way back, we have been asking for it, and we have been questioning about what happened to that tender where we need to have a Wote Stadium. So please, I know you might not be able to answer, but someone with a more profound answer is on his way coming. Nimeona helicopter. We want a response to where the Makueni Wote Stadium went to. Thank you. Thank you. Asante sana ngavana nitwa kuiga mheshimiwa na wengine wa kuna point na example. Mpigeni makofi, mpigeni makofi. Well spoken. Well spoken. Well spoken bro. Ya mwisho ndio tujibu. Bas. Saidia huyu jamaa microphone. Amjambo. I want to take this opportunity to thank the organizers of this event. One, because it's one of its kind, which is bringing young people from different areas to here. Na ndiye zina anenake kamba kanengwe weka. Nichoke seonekana ngoma aliolela. Nina thina na anenake kamba andwala organizers my event ye meta wa NYC. Na ndina esaona omugo nena kikamba kikathela. Na thina omwe munene tina guo ni kwitha ila twibaya ndizika nawe mundu harasi watakwa. Na siesi tonita mwendo. Mundu ambe ombia mwendo, ni mwendo ama ni mwendo. Sasa hiyo ni nini? We want, if it's National Youth Council in Makueni, to have a picture of Makueni. And I'm so sad that we have our chairman here. He was elected 5 years ago. Bado hajaretire. Lakini sasa yeye hajui kama National Youth Council ilikuwa inakuja. Ukiangalia amevaa suti. Sasa hii suti na wale wengine wamevaa vitu za National Youth Council. What is that? That is not what we want. Kama mnakuja Makueni, mnajipanga kukuja Makueni. My brother yani wako na mnaona ni ndisika nengo kunela bau. Sijui kama ndapitia hiyo njia. But I have another worrying thing. The government of Makueni is doing a lot to support our young people. But hearing from the stories here, they are just doing a duplication of what Makueni is doing. But I don't feel like any one of them, based on the question that is there, you've been any opportunity that you've been benefited from before. I presume that this is the national government, because when we talk about Makueni County, most of us will raise their hands here. But then what can you show as national government and as partners who are supporting young people in Makueni to show the development of the national government in Makueni? We have my director here who has been struggling, and that's why we formed the youth sector working group. Tulienda tukakaa chini tukaanza kushangaa, wanarika ni hawa ni wengi na wote wanataka programs. Tutasaidiana jambo gani? Kwa sababu the budget is very low. Sasa if we have partners doing a lot, then how are we supporting our young people? How are we bringing that together? You know, that is very worrying when we are here saying we have been doing this with the young people, we have been doing this with the young people, na ionekani. So how can we support the department through the youth sector working group to bring all that together? I had a comment that there is a presumption that most of the young people, youth-led organizations in Makueni are briefcase. What are you telling us? Ukienda pale Soy Plaza, hapo kuna manyumba zaidi ya 10 yenye ina host youth serving organizations. Na hao ni vijana wanatoa pesa kwa mfuko to legitimize their work. Wanakona ofisi hapo. Ukienda Farmer House, there are quite other offices for young people. Sasa mkituambia you are presuming that young people in Makueni are not organized enough. I don't want to use a bad word, but they are thick enough not to understand that they need to be organized and have authenticity. What are you telling us, National Youth Council? I mean, you can come to us and then ask for us those things, not just presuming.
We don't want that presumption again. Then the last one is about, they also ask, they want to know how to support young people. You will not know how to support young people because you don't have us as part of you. Thank you so much. The last one, Chipukizi, from a PWD representative, ukiniruhusu. Then we also requested to keep on responding to that question and be active. Thank you. Hello, Saseni. Ya, acha niulize yule mse wa disability. Ama acha waulize nyinyi. Sijui pale kwa reception mmeona mse wa disability anaandika. Nani alisema hatujui kuandika? Kitu ya pili, ule madam, umesema una support wase wako kwa groups. What if mse kama mimi ako na biashara na anaifanya peke yake juu maybe anataka kuona hiyo progress ya biashara yake? Of course mimi mse wa agriculture kwa sasa. How do you support people with disabilities? Sai hapa ni wase wangapi wako na disability? Initial event. I guess ni hao wase wangu deaf. What does that mean? Mnaacha sana wase wa disability. Si pia tunataka kuuzishwa kwa vitu. Tunataka kuona kuna vitu pale kwa reception, at least mpata mse kama mimi anaandika. We can write, deaf can write too, but they write English. Si tumesoma, tuko vocal, kamse kama mimi niko vocal. Tuache kuacha kwa vitu, tunataka kukua expose. Wakati mnda tuacha, ina make that is stigma. Ama ni aje wase? So mwache kutuacha wakati kuna kitu kama ya serikali. Tuone watu wa disability wako na wheelchairs, wako na clutches, wengine wamebebwa. Wase tumesoma. Ama mnasikia sauti ya mse hajasoma? Yeah, tumesoma, tuache kuacha nyuma. Wakati kuna kitu ya gava kama anakuja, wakati kama kuna gavana anakuja, tuache kuona iti mse mwenye namkaribisha. Wacha pia mimi nikue hapo. Ama siwezi, mimi naweza pia. Matishu kama hizi za white, tunapaswa kuona mse ako na disability pia na kofia. Kuna mmoja hapa amevaa. Inani amesema tuwezi? Si tunaweza. Kama yeye amekaa hapo, simaanisha amesoma. Maze na kukongratulate sana. Yes, you are blind but macho yako ni sisi. Tutaona na tutakuambia what we go through. Kwa background yetu, we go through a lot. Stigma, sijui kukataliwa na wase, but I'm thankful to God. Mimi naongelelea, nimesimamia ward yangu, people with disabilities. That's why nikaulizia mbona mjeka watu wako na disability huku, so I came through riot. So wase wabarikiwe sana. Mkisupport wase, pia kumbuka kuna watu wako na disability. Nafika hapo. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Tupigeni watu wote wameuliza maswali makofi tafadhali. Thank you so much. Wadosi wetu najua mmepelekwa spidi, lakini hata hivyo tunangoja majibu. So I think we start with you, CEO Nyota. Most of the questions nimesikia zimeenda National Youth Council na nimeona chair ako hapa na pia nimeona CEO. So nafikiri tutaanza tumalizia na NYC so that they tackle most of those questions. Karibu. Thank you Chupikizi and for all youth kwa maswali yenu yote. Pia sisi tunapotembea nje sisi ujifunza kutoka kwenu. Kwa hivyo ni furaha kwetu tukisikia pia mkiuliza maswali, and you have every right to ask those questions. That's what help us even improving most of these programs. NYC amesema kama vijana hawako kwa meza ivunjwe, lakini si ameniambia hapana, kama vijana hawako kwa meza waletwe kwa meza, si ndio? Tuzivunje meza tutapoteza wote, kwa hivyo waletwe kwa meza ili tuweze kuzungumza. Now there were questions on Nyota, why that age of 29? Actually it's 18 to 29. We are talking about skilling. We are talking of an age whereby you've left school, there's nothing else you've done in your lifetime. Most of them are still singles, and therefore these are the targets that we also want to engage in terms of giving skills and in terms of giving grants for them to be able to run businesses. When we talk about 35 years, it's an affirmative action for those who have the disabilities, so that they can also be able to participate in this project. And for our aim is to ensure that as we train you, for those who need brailles, they are given to them. For those who need aiders, they are given to them, so that they can guide them throughout the training processes. So deliberately, we are targeting that segment. The other question was,
Our target is a vulnerable youth. And I want us to discuss this, colleagues. You've gone to school, you've gone to college. Do you have a brother or a cousin who has never been to school, who dropped out of class 2, class 3, or Form 4 and below? What do we do to that guy? He cannot get a job. He has no certificate. Who employs him? Who will give him skills? If this training program targets youth who can even be taught in the local vernacular language, which college can they go to? That's the vulnerable group that we are targeting in this project, so that we can uplift the living standards for all of us. One person has asked, what about us in the colleges? The government has so many initiatives. There are initiatives for even youth who are in university. The precursor project KEOP had a business plan competition under our sister department MUSEA that was giving grants of between 900 to 3 million to those youth who are in colleges who are giving business proposals that will spur growth. This one is deliberately targeting the vulnerable youth. Those guys you see in your villages might be your brother, might be your sister, living with disability, having not attended school, maybe because of school fees, and somebody has asked. Now, you said, did you consult us? You guys, you elect MCS, you elect approve. I believe in the government that it's a representation of the people. That's why they decide. They'll build an MTC here, they'll build a road there. They don't consult everybody, but they believe that through your leaders, the leaders bring on the table. The other issue that was asked is about Makueni is doing ujuzi teke teke, and I agree with you fully. We've had consultations with Makueni County, and for there are grants through MUSEA. Component 3, savings through NSSF, through Haba. Component 4 is building the capacity of county government, partnering with the county government to increase their numbers through a similar initiative. And I want to report to you today, one of the counties that we are partnering together with now is Makueni. My deputy is there, Mr. Mudini. He has visited here twice to see how we can increase numbers. What we do? Once we identify you, we take you through social emotional skills training. Somebody has never been to class, another one has been to class. We must take you through life skills, self-esteem, issues of discipline, issues of leadership for 20 days. And then we put you under a master craftsman or a trainer for a period of 5 months. When we train you through that period, we ensure that you sit for an examination. We ensure that you sit through an examination, and then we put you under employment for 6 months. We've discussed with Makueni. They are saying they do 2 months, and then they equip you with tools. We are in discussion, how can we increase the period of time? Give you 5 months, ensure you sit for examination, and we finance that through NITA for you to have certification. These are issues we are discussing on how to improve and increase number. Nyota targets 800,000. We are saying if Makueni can put in their resources and use our system and plug in, we can have more numbers in this program. There is also the issue of somebody who asked, how do you support me? Nyota gives a stipend of 6,000 Kenyan shillings to any youth who goes through this program for a period of 5 months. They also support your examination through NITA. And then place you under an employer. We incentivize that employer, but that employer must give you some salary for a period of around 6 months. So we are teaming up with the county. We are not working on our own. 800 is a drop in the ocean. We must work with the county government through their initiatives, if they can put in a budget, but we see the systems they have. So this is one area that we are working with to ensure that we move together. The other area was how do we support young people through the local institutions? That's why we are not using trainers from Nairobi. We are using the local fundi, the local artisan, like Makueni is doing. And that local artisan, say a motor vehicle mechanic, a saloonist, beauty therapist, someone. You are in creatives, we put youth under you for you to train. We are going to pay you an incentive equivalent to that 1 youth we've given you, or 3 youth, or 4 youth. So we are supporting those local initiatives to ensure that we complement what the county government is doing, so that we have more youth gaining this experience. Somebody is asking, you didn't consult us, yet we are saying, and my sister from MUSEA, all sector is the biggest employer in Kenya. There's no way we will succeed. All these offices,
no, we can't employ everybody. So the informal sector is our target, and we want to use the informal sector, which is in the rural area, to create more employment opportunities and spur growth. And that informs the number of youth who are not employed today, who've left colleges. We have people here who are in teacher training colleges, in universities, and from 2017, 2016 are not in employment. So we say the informal sector is the route to take. Therefore, we must support the informal sector through the local people who can create form of employment and sustain, take care of this huge number of people who are leaving school, who are leaving colleges and unable to get employment. Thank you. Thank you so much. Asante, I can pick my three. I think to youth fund there were three. La kwanza kutoka ndugu yangu alianza na story nyingine, bado nimeshindwa connect na mambo yetu ya biashara. That about is split into two. Nimeshindwa kidogo connect na biashara, lakini I want to confirm that indeed that gentleman wrote a letter to the youth fund making a request for the fund to go across the country to do sensitizations. Thank you so much for what you did. I confirm I received it through my director, Faith. And you know, this is what we encourage to young people. If you are the first one to see the light, don't just see the light and end it there. Initiate so that your other friends can also get the information to ensure that they also benefit from those programs. Youth Fund is doing sensitization programs across the country. Nilikuwa nimesema ya kwamba, you look at our staff, we are about 241. Majority, 70% of that team wako wanafanya kazi kwa sub-counties and counties. We have signed with them a contract. They keep reporting to us through our platform the number of outreach programs they have undertaken. Wameenda kutafuta vijana na kuwafundisha mara ngapi na ni wangapi they have managed to sensitize. It's a performance parameter, and every time they keep reporting to us on that number. We also work with stakeholders. We work with members of parliament. Actually, those ones from Kibwezi East, you must have seen me there so many times, because your member of parliament always wants Youth Fund to come to Mashinani and speak to the forums that she organizes. Those ones from Mboni, we have worked very closely with your member of parliament, Wazo, is always in the office trying to find out the number of programs you are doing for the young people down there. We have worked with your senator. So these programs are there, and today you are here. I'm very sure that it doesn't end here. Mukishapata hii information, munakwenda kule, munafundisha wengine. Because I'm sure we have picked youth leaders to come here and listen to us, so that we are able to disseminate hii maneno zaidi kwa wale wengine ambao mtapata. We are present in all social media platforms. You go to Facebook, you'll get Youth Fund there. You go to X, we are there. You go to IG, we are there. We are all in these platforms. Go there, get information, and also share with our people. We work with the religious leaders and the groups. We are officers in churches communicating the message of what we do. So there are so many platforms that Youth Fund is using to reach out to the young people. And as I've said earlier, if you want us to intervene, simply do to us an email through our info address, so that we are available to support the young people that you're working with. The second question came from my brother here, who did a very good question about migration. Now, kulikuwa na changamoto kitambo, especially from the Middle East. Our young people who were traveling there to work, they were not given a pleasant working condition. Ndio serikali ikaja ikaingia. Mnakumbuka hivi karibuni serikali ilienda ikasign bilateral labor agreements, BLS. Everywhere we are sending our young people to go and work, there is a BLA. Ile BLA ukiangalia, it has spelled out all the conditions favorable to the young Kenyan who is traveling there to work. Actually, the case in the UK that I mentioned, the working hours are 6. If you exceed, you must be paid on part-time
basis. You are paid extra income because you have extended the 6 hours. So the BLAs are very good, negotiated by government, and young people are protected. Now squeeze auski story mbaya sana from the Middle East, because government now is ahead, and once there's an issue they intervene, and information is shared and interventions, right interventions take place. So we are there to ensure that sisi kama Youth Fund, kazi yetu hapo ni kuensure ya kwamba tumesaidia vijana wale wamepata pesa kwenda kufanya kazi kule nje. There are so many other players within that space, na kila player ako na jukumu lake la kufanya. Nimesema NEA, don't, like the case that he mentioned, don't just be invited by someone called an agent to take you to a place where NEA has not confirmed that vacancies or demands exist. Every time someone tells you that is recruiting for Qatar, for Canada, for UK, for anywhere, confirm with NEA that those positions are declared, and they're declared on the NEA website. Just go there and query and find out if those demands or that recruitment is genuine. Once you establish it is genuine, then you can make the applications. Youth Fund, before we give you money to go out there, we also confirm from the agent, kwanza, if the agent is permitted to recruit, if the agent has any history that is negative, if the vacancies they're recruiting are declared by NEA. So we don't just do it. So by the time we say, yes, we are financing you, it also gives you assurance that where you are going is fully supported by government agencies. So please, there are so many agencies in this country, some of them are not very honest, but before they give you a letter, before they tell you to go, confirm with NEA and other agencies like ourselves if the vacancies declared are genuine vacancies. Finally, students from Collins. Do students also benefit from these government programs? Let me mention it from the Youth Fund perspective. Youth Fund, I said that beneficiaries are between the age of 18 and 35. Regardless of where you are. You are in school, you are out of school, as long as you are within that age bracket. It is an affirmative action fund. As long as you are within that bracket, you are a target beneficiary, and you can apply and benefit out of that. I mentioned about the hopes in the UK. Actually, the hopes in the UK, it's a program called Mukulima Maju. You can find out the details online. Mukulima Maju, they are targeting students from TVET. Those ones who have not graduated. They go there for 6 months, they get their 2.4 million, they come back and finish their studies. Because the program requirement is you must come back after 6 months. So for them to ensure that you come back, they have targeted the students. Because the student who is in a debate must come back. And these students are supported by ourselves. Right now as we speak, we are in a negotiation with KMTC. KMTC are also part of the labor mobility. And I want you to know this. There's a difference between labor migration and labor mobility. Labor mobility ni kama utoke Kilome, uende Nairobi ufanye kazi, you get additional skills, then you come back home to Kilome and go on working and making use of the new skills that you have gathered in Nairobi. It does not mean that we are exporting our young people out of the country so that they don't come back. We are sending the young people out there for the purpose of getting additional skills. When they come back with the skills and the capital, they are able to work and serve this country. So it's not an intention of sending away young people so that they don't come back to vote. It's not the intention about duplication of what we do with the county governments. We are not duplicating anything. Kenya has over 15 million young people. Hakuna vijana wa county na hakuna vijana wa national government. These young people are all there for us. So we cannot say in our county government, national government, we are not coming to address your issues. We are doing it universally. So all the young people in Makueni and other counties, you are entitled. We are complementing each other so that the young people are properly supported.
Allow me to mention something about the persons with disabilities. Madam, we have heard you. So passionate about the subject. We have so many programs for persons with disability. I mentioned earlier, I saw you coming in, so I'm sure you didn't get it. There is 30% reservation in procurement budgets for the youth, women, percentage for the persons with disabilities. Actually, it says 30% reservation for youth, women, and the PWDs, and a minimum of 2% for the persons living with disabilities. Kwa hivyo inafaa all those of us who are living with disability, you are not closed out. You walk to these government offices, you demand your 2%. And this is what we do as Youth Fund. Youth Funds, applications from persons with disabilities, we do not charge interest. They are interest free. So if you get an LPO of 100,000 to supply some cereals, you come to us, we give you 100,000 Kenyan shillings. When you are repaying, you repay to us 100,000 Kenyan shillings without any interest. If you are a group, we give you money, you return it pole pole for 1 year with 0 interest, because we have recognized that the persons with disabilities should also be supported to be active participants in building this economy. Thank you. To appreciate, then a quick one because of the program and time factor. But let's continue. Yes, that are able to be tested. For example, photography. You realize that many courses that are taught in universities, you'll find, and colleges, you'll find that it's a course in film production in general. But you realize that people have skills that are specific to the industry. For example, someone does makeup for filmmaking. But when they go to school, there is no course that is called makeup for film. And therefore, what we are doing as a commission in collaboration with NITA is to develop specific standards that will be able to be tested. For us to be able to fully implement recognition of prior learning for the film industry, we also need to set up testing centers. But we don't need to construct. We just need to partner with institutions that are already teaching these skills. Even we find that they know the job better than guys who went through the formal education. Talanta Hela. This is an initiative aligned with Talanta Hela, converting the talent that you have into money. And therefore, like I said, grants. Why are we giving grants to people to film? We are giving grants to ensure that people who have talent and who want to create content are able to create content, because it requires money. Because once you create, now you're able to sell. We have the Kalasha International Film and TV Market, which is a platform which allows filmmakers to bring what they have and interact with industry professionals and share. And therefore, when we create some of these platforms, we are creating a platform for people to expose the content that they have. The Kalasha market is like a market. It's like any other market. You bring your goods to the market, you sell, you meet people who will collaborate with you, you meet with distributors, platform owners who will take up your content. And therefore, any program that you are creating at the Kenya Film Commission is meant to enable the creator of content to make money out of it. I think those were the questions that they come to me. Thank you. Thank you. Karibu. Yes, thank you. I was asked a question about who is a small and a micro business. The Act is very clear. It defines a micro and a small business in terms of the employees and also capitalization. But because of different terrains in different countries, I think the river industry has asked us to look at the number of employees as the guiding factor. And in Kenya, if you're employing between 1 to 9 people, you are a micro business. And if you're employing between 10 to 49, you are a small business. And currently also, there is
the quest to also expand the mandate of MCA also to take medium businesses that are also employing 50 to 99 businesses. Let me say we cut across all the sectors. Those businesses that are in that category and should be, or they in all the sectors. I think that is also a question I was asked, and asking about our support, or rather the youth asked about our support, like them being in car wash business. I said yes, we support or we invest in common use facilities like car wash machines, and through our office in Makueni, Muli and Kioko, maybe you can stand up. These are our two representatives in Makueni. We are not that every staffed, so those are the two officers who represent the authority in Makueni County. So that group can, through our office, do that request, show the need to be supported with those machines for investment, and we can do that. I think the issue of deprecation was addressed, right? And the issue of disability has been addressed across the government. There is that provision. And yes, as Musea, we deal with individual businesses and associations. And because of the capacity of the staff, we may not be able to man one business per one business, but through our office as CS, as an individual, you can be supported. Thank you. Thank you very much. I'll begin by responding to my good friend on the issue of disability inclusion. And like I said in the beginning, I am the disability inclusion focal person at National Youth Council. And this is not a title, but it's because I speak from a point of a person with disability. And of course, I know what you've spoken about, and I am alive to all that, because breaking barriers as a person with disabilities is not easy. Where I sit, I head the legal department. And, growing up as persons with disabilities, we find that, parents or guardians choose courses for us. And majorly they choose education, and such kind, because they think we cannot be able to do what others will do, these other, what do you call them? The science and all that. So it took me a great wit to even break that barrier to be where I am right now. Even to be seated where I am, to be where I am, it's not easy, it takes a lot. So I understand from the perspective of disability, and I want to appreciate what has been raised, because it helps us even to improve our programming. I can tell you for a fact that I've been pushing long and hard to ensure that all our programs have a disability inclusion aspect. Even to have this forum in this place where there's easy accessibility, there's reasonable accommodation. All the youth with disabilities had seats reserved, and I had to ensure that, because there's that stigma, as it has been said, and there's that exclusion. So inclusion is a priority to me. And on the issue of to respond to the issue of youth serving organizations, one of our mandates is to protect youth from manipulation and abuse, and that are out there to manipulate the youth, and therefore we have to ensure that the youth are not being manipulated. To have youth serving organizations, quote unquote, register with us so that we can be able to recognize them. We normally support organizations and organizations through the Registrar of Societies. They have to refer you to National Youth Council so that we can give you that endorsement. So that is one way of ensuring that there is a coordinated space and that the youth sector is adequately regulated so that youth are not manipulated and abused. So, on the issue of working with the counties, my colleague from Nyota has talked about youth forming the largest cohort of our population. That is number one. We have about 39% are 18 to 35. That translates to about 14 million of our population or thereabout. And therefore, even from, I'll take you to the Bible because I'm a scripture person. The Bible says that one shall chase 1,000 and two shall put 10,000 to flight.
alone we cannot be able to reach all the youth, and therefore that's why we've brought on board the stakeholders and the partners that we have here, so that we can work together to ensure that no young person is left behind. And to that end, we work with counties at different levels. I'll give you an example. When we were supporting counties to domesticate the Kenya Youth Development Policy at county level, we have been able to support about 12 counties thereabout to develop youth policies that are centric to their counties. Of course, Makueni is ahead, and I applaud Makueni for that, because when we were starting the process, Makueni, there were actually only 2 counties that had youth policies. Makueni was one of them. I think it was the first to even have a youth policy. And we used, in fact, ambassadors and champions from Makueni County, youth ambassadors, to help us in the process of drafting the policies that we supported, because Makueni policy was a benchmark to what we were doing. So, and even further to that, that is why we are here. We may not have worked closely with Makueni in other aspects, but we are here so that we can bring even the Makueni County youth on board in terms of the programs that are available for them to take advantage of. Beyond that, we even support in terms of county integrated development planning, so that we can lobby for youth to receive allocation. You find in most counties, youth get allocation only on issues related to arts, sports, and those kind of things that they think are only meant for youth. But youth can be in agriculture, they can be in healthcare, they can be in entrepreneurship, they can be across all these sectors. So that is among many ways in which we work with counties to support the youth. On the issue of the National Youth Council elections, of course, I'm happy we will be having our Waziri here, Honorable Salim Vuria, who will address substantively on the issue of National Youth Council elections. But just to mention at a high level is that, yes, National Youth Council membership comes on board through an election process, and this election process is supposed to be a universal suffrage kind of election process. Elections across, nationwide elections at national level. Of course, our CS will be able to address the issue of elections and give you the way forward in terms of National Youth Council elections. Thank you. Tunajua tumekaa sana. Just stand up. Simama tu kiasi straight. Simama tu kiasi straight. Alafu tukistretch, I think tutaruhusu our panelists wateremke. They step back, and then I think they'll be back when waziri na governor watajiunga na sisi hapa. Tuwapigeni makofi tafadhali for answering our questions. Thank you so much CEOs, and thank you so much wale pia wameuliza maswali. DJ, tupeka kitu changamke kiasi. Weka mikono juu, weka mikono juu, weka mikono juu, weka mikono juu. It feels good to be a youth. It feels good to be a youth. Fanya hivi kidogo, fanya hivi kidogo. Stretch kidogo. Unafikia jirani, leta hii side nyingine. Inama tu chini kidogo. Situpige dance kidogo. Tumeongea, tumesikia mambo mob. Tunataka sana. Tunataka tuchangamke kidogo. Maana DJ Dreamer. Tuanzie mahali. Haya, weka mkono. Weka. Weka. Alafu tena hivi. Rudisha. Rudisha. Hey. Rudisha. Hey. Hey. Na chini kidogo. Udonjo ni dansi majuu. Makueni. Shika unazungusha mguu. Right to the left unazungusha. Dansi majuu. Dansi majuu. Udonjo ni dansi majuu. Dansi kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Dansi majuu. Achini magari kuja straight kilimani. Msupali bambika nikisema yeni mama na wajika ni fungu na kile. Nadoa tena ni kile tamiti. Ingine nikishika malinzi. Unakasio wamekiwa kikidogo sana wanakuwa wamekiwa kidogo sana na manzi ya hoteli hii stasi na wanaitisha juu kuna time sister
Wameamka hapa kweli? Wapi kelele ya mayu? Za. Si tuanzishe hiyo ngoma tena. Haya, weka mikono juu, tunaenda reference on the top. Alafu nipatie wiper. Hiyo kionjo tumalizie hapa matongoje. Ndio tunaanza. Tafadhali. DJ, uko na setit. Hamna hata setit. Uko na setit. Ambia jirani nipe nafasi. Ambia jirani nafasi. Abdalla, Duke Mike. Amtafute setit DJ. Tukode kabalisi. Kasa ute bezi. Kanyaga tu. Ngoja. Mtizo kama. Kwa sina bosi aingie kwenye angaga. Anguka hapo tu. Kama mtu ako kando yako na simwambie wewe. Hapo tu. Sababu kuna watu wamepotea, weka mkono juu hapa. Nataka nikuonyeshe bro. Hii haiwezi tupita master, pole. Unajua huku ni nyumbani. Very nice. Haina haja ukuje huku upoteze wenzetu.
it is what it is. Acha nikushow kwanza form Si tuko Ukambani? Ndio. Si tuonesha waziri tuendelea sikia Ukamba? Kabisa. Weka tu. Kwa sababu sisi si warefu sana, enda chini kidogo. Kata height kidogo. Kata height kidogo. Alafu DJ atatuchezea sasa tukuje hapa nyumbani. DJ. Kalaga tu. Unapata tu. Weka Asante sana. Wapi makofi ya Chipukizi? Asante sana. Take it over from now. Thank you so much. Tafadhali naomba tuketi, naomba tumpigeni waziri makofi anapojiunga na sisi. Tumkaribisheni vizuri waziri tafadhali na makofi. Tukonea waziri makofi naweza weka nate mdocha na zamba itu. Karibu sana bosi. Waziri amekuja na PS wa vijana na pia to be here with us. Hapa ni Ukambani, hapa ndio nyumbani, na kabla tujaenda mbali ni vizuri tuanze mkutano wetu. Kwa hivyo nitawaomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa tafadhali. DJ National Anthem. Asante. Nitaomba tubaki tumesimama kwa maombi na nitamuita Bwana Collins Kitonga akiwa na Amin Hussein watuongoze na maombi. Karibu sana. Karibu. As we begin this meeting, let's pray for guidance, unity, and wisdom. Let's bow our heads for a word of prayer. Our God, our Master, we honor you. We honor your kingdom, O Father. We say that all the glory belongs to you, all the honor belongs to you, my God. Heavenly Father, we thank you for this national meeting that is in here in Water today, 9th April 2025. We pray, God, that you may grant us strength to make you may grant us strength to face challenges, O Father. Grant us wisdom, my Father. Grant us humility, O God, for the well-being of our nation. O Jesus, we also welcome you in this meeting. Bring for peace throughout. We pray for your grace. May we have a perspective, Jesus, to understand each and everyone's concerned for the well-being of our nation and for the well-being of all of us, my God. I pray that, believing and trusting in Jesus' name. Mungu ibariki Kenya, Mungu ibariki NYC, Mungu bariki Wazo, Mungu bariki kaunti yetu Makueni. God bless Kenya Medical Training College. God bless us all. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عندهم إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من شيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Amin. Amin. Asante sana. Tafadhali naomba tuketi. Tuwapongeze pia kwa makofi wanaposhuka kwa maombi. Thank you so much. Waziri wetu wa vijana, Mheshimiwa Mvurya, PS wetu wa michezo, PS wetu wa vijana, Chairperson wetu wa National Youth Council, viongozi wote, all protocols observed. Jipigieni makofi jamani sisi wote for being here, ladies and gentlemen. Waziri, sisi tunakushukuru sana kama vijana wa Ukambani for setting this forum for us. Nikujulishe kwamba tulikuwa tayari tushaanza mazungumzo asubuhi, tumeweza kujadiliana kidogo, but tutaendeleana na mazungumzo na the round 2 of questions tutafanya wale mdosi yako hapa. So before I invite back our CEOs to do some brief overview of what we've been talking about. Waziri, kuna kijana mmoja hapa nyumbani. Huyu kijana ni one of the best comedians we have in Kenya. He's a very talented young man, but he comes from Makueni, na vile alisikia tuko na shughuli hapa alisema akuje. Ndiye ndatuite trick hapo kile na zatiwo na tuibange kana mama nete that kite ali kana ndo ndo amindo tisawa. Kesilasa, ladies and gentlemen, introducing MC Tricky. Kabisa. Thank you so much, Chipukizi. Asante sana. Thank you. Waziri and all protocol observed. Good afternoon. Aya, mbogi yangu geukia kitu kiambie Tricky sana. Mgote mpatie tano. Tu leo ni siku yetu. Mechanical engineer. This is home. This is Makueni County. Na Makueni County tunakaribishanga mtu na kumwambia kalibo. Kila mtu aambie waziri kalibo. Thank you so much. Chipukizi, because of time of course. Leo si lakini unajua yes. Waziri, na umesikia hata master pale amesema waziri yes. Ni waziri wa creative economy. Yes. So hauwezi toka hapa kama hauja crack joke. Let me tell you. Kitambo sitaki kwa wale wamezeeka wakimaliza shule. Kuna rafiki yangu mzee kuniliko alimaliza shule and then akaweka certificate zafu ikipeleka pale ushago Katonzweni akaiweka chini ya kitanda. Kumbe kukinyesha mabati inanyeshia hiyo bahasha, so maji inatuanga bahasha, maandishi ya title deed, maandishi ya certificate zote zimechanganyika, zimeform buffet. Hivi ndio certificate yake ilikuwa ina read. This is to certify that Mutula Kilonzo sio governor. Hawa wanarika waziri sio hawa wa kitambo, hawa wa siku hizi. They have shifted the mindset from waiting to creating. They want hope to be turned into action. Yes. Unasikia hapo ukiuliza maswali? Let me ask you. Ask me. Ukiwa kwa radio. Yes. Vijana wa hapa Makueni wote wana engage hadi kitu kama mkiwa unea. By the way, talking of that, na tumezungumza na wao. It's time our my youth sasa they want to orient themselves with skills based. Yes. Mimi mwenyewe nimesomea engineering, waziri, lakini kitu inanipea kiburi ya kuendesha kagari kangu ni talent yangu. Yes. Why? Because I was empowered somewhere, and that's why we are here to empower hapa. Na kuanga radio pale Milele FM. Yes. The Wazo forum, the yes. Success story that we have had with Waziri yes. And everybody, the CEO, Youth Council. Yes. Nikifika studio hivi, yes. Nikupiga story. Okay. Wakamba siku zote ndio wao piga simu studio. Hata kama hawana kitu ya kusema. Hata wasikizangi topic bora tu imeingia ndani. Anzisha hiyo topic kwa studio. So niko kwa radio. Na huwezi toa Mkamba kwa radio ndani akishaanza. Hii ni radio. When the presenter, you are reporting, you are talking about the discussion of youths and empowerment and all that. Yes. What has happened in Makueni today? Asante sana. Basi wanaojiunga na sisi hapa tuko kwenye Milele FM na leo tuko na mjadala, manake kuna mazungumzo ya vijana ambayo yalikuwa yameandaliwa na National Youth Council pale Makueni, na leo ningependa kuchukua simu yako uniambie basi wewe unaona vipi mambo ya vijana, manake vijana saa zingine wanafili kwamba hawako kwenye meza ya maendeleo ya siasa. Wanataka wajue basi mbona wewe hiyo radio yako inaboa, harakisha ifike kwa simu. Ni simu nafaa kupiga? Ni simu. Basi wacha nishike simu zako, nambari yetu simu ni 0 nipeleke. Hello. Kama simu lia kama simu, lazima ulie kama simu ya studio. Wacha kulia kama katululia kama simu ya maana. Wacha mimi niko ground Katonzweni.
Wacha nishike simu zetu nisikie nani wananchi wanasema vipi maoni. Tulululu tulululu tulululu. Sishike. Hello? Yes. Tunaongea na nani? Naongea na Kasioki. Yes. Kasioki unapiga ukiwa wapi? Napiga nikiwa Katonzeni. Mnaongelea nini kwa radio? Inaonekana Kasioki hajaweza kufuatilia mjadala wa leo, manake tumekuwa tukizungumza mambo ya vijana tukiulizana leo CEO wa shika wengine. Hello? Wakambota tunaongea na soprano. Wewe sijui ni nani mwingine. Hello? Yes. Tunaongea na nani mwenzangu? Naongea na Vilomena. Lakini kabla nichangie. Ndio. Unaweza salimia mbeshte yangu hapa? Hello? Yes. Saitano ulikuwa unadhani utanitoroka, nimerudi. Wapi makofi ya triki tafadhali? Thank you so much. Of course, if we had time, tutaleta comedy siku moja. Nimeona PS wangu hapa. Yes. Ma PS wako hapa wote. Nimeshachukua namba zao. Nataka niwaundie kitu and then the empowerment becomes real. Chipukizi this time round. Correct. Tumeelewa? I agree. We want the story to tell itself. Yes. The story should tell itself. Si ndio? Correct. Thank you so much Chipukizi. Asanteni sana. Wageni wetu, karibuni Makueni. Asante. Wapi makofi ya triki one more time. Thank you so much. CEO wetu wa National Youth Council, nitakutumia invoice ya hizo jokes, usifikirie ni za bure tafadhali. Now I want to call the student leader KMTC, tafadhali Bosinjo tukaribishe. Student leader wetu, president wetu wa Kenya KMTC, so that I give it back to our CEO. Tupigeni mheshimiwa rais, huyu ndio kiongozi wetu wa kesho. Twende DJ. Mheshimiwa kidogo tu master. Karibu sana. Sasa usianze kushow off. So I need to bring back the CEO. I have a little confession to make today. Bring back the CEOs. Remember what you're telling me? Yes. They give an overview. But before I confess, Yes, I have their names. I would like you first to confess a little bit. None of us all here can be able to deal with the disruption that artificial intelligence has brought upon us. So none of us can be able to deal with the disruption that artificial intelligence has brought upon us. So as to cope up with the artificial intelligence, you have to update yourself. I'm Maina Geshimo. I'm student leader as well as the chairperson of the Student Representative Council, Makueni campus. Honorable members, Minister of Youth, esteemed government representative, distinguished guests, our respected principal, faculty members, fellow students, ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon once more. It is both an honor and a privilege for me to stand before you today on behalf of the Student Representative Council and the entire student body of Kenya Medical Training College, Makueni. We are truly delighted to welcome you all to our campus for this significant youth development program, a testament to our nation's commitment to empowering young people and investing in the future. This initiative brings us hope, inspiration, and motivation to become better leaders, learners, and contributors to the society.
To the Honorable Cabinet Secretary, our respected guest, your presence here is more than ceremonial. It is deeply symbolic. It tells us as young people that our voices matter and that government believes in our potential. And we thank you for that. If I may recall, before you were appointed as the Cabinet Secretary, back in Kwale, you empowered youth. You empowered youth a lot. If I may talk about in 2019, the Kwale Youth Assembly, you came up with it. This was to empower young people, to echo their voice, and to show them they can be whatever they can. And as a result, I believe many of youth in Kwale County benefited from it. Still, in Kwale, you empowered youth on blue economy. Still, on the other youth scholars who were able and eager to learn, but unfortunately, they were unable to raise the fees. You adopted them and give them bursaries, so they were able to get their high school education, college education, and up to the university level. I really appreciate for that. Still, echoing on that, Mr. Waziri, still I can't forget in our county here, our able governor, Mr. Mutula Kilonzo, have been able to support youth countywide. There are some platforms that him, together with the county government, they normally support youth. Matter sport, like a week ago, we had MKJ Super League, which youth we benefited. Ukweli uongo? Still benefit. Na tuka interact na watu pale, si ndio? Na wenye walishinda wana proceed to the next level, si ndio? Still on that, in absence of our governor, still our governor has empowered us here in Makueni County, because the platform that he normally comes with, the digital training. So, seeing you here today, we are very delighted, and we know that you've brought opportunities to us youth. We are very able and eager to get them. We look forward to the inspiring sessions ahead and learning from you all once again. Welcome and thank you for joining us, believing in the power of youth. Welcome Makueni KMTC. Karibuni. Asante sana. Tumpongeze tena na makofi ya mazeo ni wae kanisa. Asante sana. Waziri, kwa ruhusa our CEOs here, they just give you an overview of what we've been saying. Wakwambie vijana wanasema nini hapa, ni nini tumezungumza those few minutes. So I'd like to request before I give it back to CEO wa National Youth Council, I bring back the CEO Youth Fund, Nyota, Kenya Film Classification, just our bosses who are here in the morning with us. Basi kwa makofi tafadhali, wadosi wetu waingie tena watuzungumzie tu dakika mbili, kisha we give it back to CEO. Asante chipukizi. Jadiliana na vijana, they have raised very pertinent questions to us. Tumewaelezea what we do. Mimi nasimamia Youth Enterprise Development Fund, kwa majina ni Josiah Moria. The key concerns that we responded to included the issues on labor mobility. The young people wanted to know how government labor mobility. The young people wanted to know how government supports the young people in labor mobility. A very good market from Austria, and we will be available to give information so that young people benefit. And what we kept insisting is this migration is mobility, where young people go, work, acquire additional skills and experience. They get to, work and be able to create value for this country, Kenya. I also mentioned about the various
programs that we have. We finance youth groups. As long as the group is MCA is responsible for registration of groups and businesses, you qualify to get money as long as you're within the age bracket of 18 and 35. Plus so many other programs that we have and we are supported. Waziri also they gave concern if students are also part of the beneficiaries. Yes, we confirmed as long as you're within that age bracket, you qualify for that. There was also a concern, Waziri, that we should take this program across the country so that majority of the young people are able to benefit. Again, we made a commitment that going forward, we are going to involve all the stakeholders around it so that majority young people are able to benefit. Asante Waziri, thank you so much. Asante sana. Tupigeni CEO wa Youth Fund makofi tafadhali, watu tusikie nyota. Thank you CS, PS and other senior officers. Thank you. It's true, Waziri, we've had a discussion with the youth this morning. We took advantage before you came for us to have enough time with them and discuss. We've shared about Nyota. We did a test through the use of the USSD code inside here because the numbers were not good for Makueni, and we've discussed on how we can increase on the numbers. We've already shared on the components. Component 1 being skilling for the purpose of employment, where the target is 90,000, where we are giving a grant for the purpose of increasing earnings and employment to youth. We've also discussed Haba, the savings component through component 3, and then component 4, which is partnering with the county government to be able to increase their numbers by investing their resources. The issues were, the county government has a similar program. How are you supporting? And we are coming in, you've just dispatched letters from your office. Why are you targeting 29 and not those ones above that age? And we've agreed that's a discussion that we need to hold on those youth that are able to be trained and to receive skills at the well what their people require from their areas. So those were the main issues, Waziri, that were in this forum. Otherwise, they have indicated that they are ready to join this project, but they want more of these meetings so that they can be able to make their input in the program. And we've agreed where there is a table where there's no youth, we've agreed that we bring youth to do what? To join the table. Thank you. Asante sana CEO. Thank you so much. Tupigeni CEO makofi tafadhali. Wacha tusikie watu wa sinema. Good afternoon, Waziri, PSS, Deputy Governor. My name is John Chalo. I'm representing Mr. Timothy Wazo from the Kenya Film Commission. We've discussed especially the government agencies around the creative economy. We've discussed the grant program that Kenya Film Commission offers, that is the Film Empowerment Program. We've also discussed the capacity building initiatives that we have, and we've encouraged youth around Makueni to be proactive and to write to us and talk to us so that we can initiate more programs around that. Youth in Makueni are keen to have the actualization of the recognition of prior learning around the creative economy, to be able to get certificates for the formal education. There is also an aspect of us in the government agencies to initiate more programs around the Talanta Hela initiative, to have more people benefit from the initiative around the county. Asante. Thank you so much. Good afternoon, Waziri and all senior officers. My name is Simon Imbisi from the State Department of ICT and Digital Economy. For my department, I have which some of those digital economic hubs are going to be. And the third one was through the fiber optic infrastructure, which we have the other public spaces. Okay, thank you very much. Asante sana ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu. To the Waziri, Deputy Sultan, and we accommodate those who are doing manufacturing, that is mechanicals, welding, and all the innovations that are being latent, Nyota and KJet. Currently we are doing Nyota, where you use a USSD 254 hash, then you choose option 3,
That's where Nyota is. Then it targets the enterprises already, those who already they have established their businesses. If you have established your businesses, then the KJET is in collaborating with the county government. At least we on the ground, we make sure that we collaborate with the county government. I've seen some waziris here who have worked, there's some directors. You register, you formalize your business. Then you'll not get maybe either loans from the banks and other lending institutions. So at least we make sure we register you, we form associations. And tuwapigeni makofi wanaposhuka. Waziri, it's important I mentioned that that was just the first round of questions that our mayutman wako hapa waliuliza, and those were the issues that emerged. So I know as we continue, more issues are going to arise. Na tutakuwa na another forum where we are going to raise other questions, but in the meantime, kwa sababu nimeambiwa na MC mwenzangu, where are you at? Iko watu very important tulikuwa tumesahau, kabla nirudishe tena kwa CEO wa National Youth Council so that she can run the next part of the program. Iko watu hapa tunafaa kuleta. Kuna mzee ako hapo nyuma. Mzee njoo tafadhali. Mzee usio na ngitaka kama. Alafu kinduki mambo ndio mtabia ni DJ kidogo. Mzee oka. National Youth Council tuko na huyu CEO wetu ndio nataka kuita hapa kuwe MC wetu. She is a very young lady. National Youth Council imekuwa ikiexist hizo siku zote, but huyu mremo ndio maana unaona ako Makueni. So nienda mmugunei makovi nundu no make hii effort ya tuete kinduki iba hamu sitafadhali. Bado na timu twae mundu uko ndeza ibanga wizo na kwa ibangi ndio round position. Sio tunasema karibu sana Ukambani. Anasema ni mutano kufika. Subiana na kwa asante Chipukizi. Yes. Mzee ende na kuka waziri karibu sana Makueni. MC Nelson ama mzazi. KMTC Arts Club mkwe tayari. Tukumalizana na mzee, mnapeana entertainment, then we go. Waziri huyu mzee naleta hapa ndio mzee ambaye hata governor saa zile yako na shughuli. Mzee anakuja anabariki grounds. Huyu ndio amezaa mzee zila ngita. Ndina kama kuna mzee makobi ni nuji. Sasa kuna waziri kama wewe. Kwa matabia zitoa ndio hiyo. Kwa matabia zitoa na matabia ndio ndio kuna baamro. Mwemambani nikinengo na lengiwe. Mwemambani nikinengo na lengiwe. Makueni ni kwa mudula junia. Tondo Makueni ni kwa mudula junia. Kabana wakeli ekitendeza. Mwinga masilanga au nyuguma. Nikanda kevo na joke nyuwe kila bando. Masukuru sana izome. Kalibu wakili mokulia kalibu. Kulomodi mwema mokulia wana wama. Kulomodi mwema mubange na nengiwe ni mola. Ekanda dike badia kwa muwema na nengiwe. Nimambe mukade wa mande mukulia. Iya mukulia kulomodi muwema. Manema nongili siyo mubange. Umwanenge rangi. Waziri kuna kitu anasema uangalie mpesa kama iko na kitu. Kunanganya imoko. Nenye ya jai kunanganya imoko. Yudi nayo kunanganya imoko. Yesi nayo kunanganya imoko. Yesi nayo kunanganya imoko. Tumukaribishe walimu kuna okita. Walimu kuna okita mbea Makueni uko nyumbani. Tungandayane kwa Mukuja. Yobi zenda izongevele na yobi. Kula waya watu wapate maisha mabora. Kula waya salimia na beauty uwa modula pamoja Makueni wema nyebani. Kondiko mizina wekiteneza. Kondiko mizina wekiteneza. Kunengana mugo mama Makueni iya mukuya hiyo bange mwema. Leo nisikuyala wajoka vidada zimukuja na jali. Aduza vijelelo kumedangi. Aduza vijelelo haya mukuja. CEO wa Sports Fans amepewa mzee gili 5. Wala wa mama nukereke kula wala. Waziri ndio anakuja
watu wawili. Wabiridayo nizibula bula. Mupira mwana wama dolibu kalibu. Mupira mwana wama kalibu Makueni. Wapi shangwe na vigelegele? Wapi shangwe? Wapi shangwe? Asante sana waziri. Bado. Wazangeri mbagwa muwema imejengo. Asante sana. Na bado anakuja. Anaondoka. Senior officer bado hapo. We, kasema na security ka. Asante sana. Wapi makofi ya waziri tafadhali, ladies and gentlemen. MP wa huku. Asante MP. Ya. Mzaka banga mbeza nezawe. Ambao mwendesi ya security mgambaza mbeza kwa sahani. Itinge ko mpaka madu. Waziri, unajua vile unatuambia huko talanta hela ndio hii. Na haibagui kidogo. Mzoko wewe. Ndio unaona mambo yangu unaingia ili unaingia. Ya mzoko kidogo ni makofi. Asante sana. Asante. Pigieni Mwema Mbandi makofi mazuri. Sababu ya wakati chipukizi. Nitie hao wengine niite Makueni KMTC Arts Club. Tukuje haraka sababu ya masaa. Please. Let's appreciate them in a special way as they enter. Karibuni sana KMTC. Ndio baada ya hii nitamleta CEO wetu Madam Gloria atupeleke na rada. Haujatafuta huyu mzee security. Apeleke mpaka nyumbani. Sio tuano mungu mama wangu na ndio. Karibu sana Asante Mwema. The future is us. We rise, we stand, we build. KMTC Makueni Actors Club. We represent a poem entitled Voices of Tomorrow. Entitled Voices of Tomorrow. Out of the rising dawn, young voices echoes, bold and strong. with minds alight and dreams alive. The future is calling bright where knowledge flows. Education plants what wisdom sows. From every lesson, seed and spark, we rise to change. In 1, 2, 3, God. Nieri yaka msitumie mic ndio itakuwa tamu zaidi, but it's okay. Mkanati kachoma machachoma maikewe. With minds alight and dreams in view, the future's calling is shaped by youth. We gather not to innovate, to dream, and to soar. In classrooms bright, where knowledge flows, we rise to chase the brightest map. Employment scopes with open hands. We carve new ways, turning efforts into brighter ways. We are the change, the breath, the beat of restless minds and marching feet. Together we build, we rise, we stand. A brighter youth, a stronger land. Asante sana, wapigeni madaktari makofi tafadhali. Madaktari mekala mewite wo by the way. Mwemandiko asiona ngobia yule wala. Mwemajua na wili na VIPs. Tafadhali askari mchunge huyu mzee tafadhali. Kuanzia sasa hivi. MC mwenzangu, nani anakuja next?
Thank you so much. Bado tuko kwa KMTC. PDA song tafadhali. PDA song presentation. KMTC PDA song tafadhali, and love tuifanya na haraka, tuna muda kidogo tafadhali. 1 minute so that we bring CEO atupeleke na mtaratara ya next. Yes. Tom Diz, mtakuwa tayari, tuona vile tutaweka kwa program pamoja na Pauline Mwea. Haya, KMTC. Okay, basi nafikiri ndio tuifanye baadaye so that we get into some more serious stuff the program. Ladies and gentlemen, thank you so much bro. Katikita usonga tike sio kuna na hino ndo tisunga na te ukite ubanga ba maundu. Mbaito nienda kwete the CEO of National Youth Council, and it's important ni motaviondo taisi master ana na saba haya. One of the most important things ni tia line na obisio ni kanama tutethesie no mongelewa. So this lady that I want to introduce here, she's the one that has put this together. She's a newly appointed CEO for National Youth Council. Na kama ondo mwewe na asia nondo dineza utwana momboye tabadale nondo kondeso kwa atanyota nondo wa protocol ni muongelewa. So CEO nasema kwamba kama Wakamba wamekukaribisha zaidi, na nataka nikuengee ngoma yako moja ya kukuingiza. DJ finya play tafadhali tuone. Ladies and gentlemen, the youngest CEO in Kenya right now, our Gen Z CEO. Wapi makofi ya Gloria wewe? Hey! Na kamba magetu ya mutumia izuvia ndo mambe yaoga. So tuifanye tena, si ndio? Alright, ladies and gentlemen, put your hands we have in Kenya. Wapi nduru ya CEO National Youth Council wewe? Twende. Karibu sana. Yeah, ni chape ni setie ni shande goja mapikin baka lale anguka nayo twende down knees down baka pet bad girl karidi ita Mazayengo bunde sia unomine mzinga na Kayengo bunde sia nikikama Niendate sugeta mbona maimara iso Sio kabla malize tafadhali nimekuletea the latest gens. Wewe twende kicheki mimi na wewe DJ Sio tungana na mzee sana. Asante akona katito. Asanteni sana. Chipukizi asante na kwa MC. Vijana oya. Mimi nimetanusa. Mutanu mono kufika hapa Makueni. Kwa majina ninaitwa Gloria Wawera na ninafanya kazi pale National Youth Council na ninafanya kazi yenyu. Mimi ni CEO wa vijana. Ningependa kuanza by acknowledging the room. Leo tumefanywa heshima sana. Kuna waziri wa vijana Mheshimiwa Salim Mvurya, makofi yake tafadhali. Na kwa sababu ni mzito, hajakuja peke yake, amekuja na PS wa vijana, anaitwa Mheshimiwa Ismail Made. Makofi ya PS. Sindio, stadium ya wote iko hapa na imetatuliwa. Manake PS wa sports ako hapa, anaitwa Mheshimiwa Elijah Mwangi. Baada ya hapo kuna chair ninge kwa county government, kuna deputy governor. Hapa Makueni tumeshikwa ugeni, tumekuwa salama. Naomba makofi ya deputy governor. Makofi ya deputy. Mheshimiwa Susan. Naomba makofi ya mheshimiwa. Tuko kwake nyumbani. Thank you very much. Hawa CEOs bila sports fund hatungeweza kukua hapa. Wametusupport na wanaendelea kusupport vijana wanaocheza michezo na wanaofanya athletics among others. Kuna CEO wa youth fund mmepata Nyinyi mnajua mahali ya kupata loan? Kuna mtu amejua mahali ya kupata loan? Hakuna mtu alisikia story ya youth fund? Ni kama hatukusikia mahali ya kupata loan, mahali ya kufanya biashara zetu, tumesaidika kidogo. As we proceed, tumefika mahali ya protocols. Na ningeomba tusikize kwa makini as we hear our various leaders who have honored us by being here. Ningeomba nianze na hawa ambao
as I allow them a little time to settle. Sijui kama kuna Mentimeter, JB? Kuna Mentimeter? As we wait for the principal KMTC to settle and the CEO, maybe we can do a quick poll. Asante. Nafikiri CEO Dr. Kelly, I believe. Yeah. Our principal KMTC. Karibu sana, tupigeni mwalimu makofi tafadhali na CEO. Nafikiri umefika right on time. We would like to hear from you kindly, so if you don't mind. So before we begin, tuanze na principal wa KMTC, makofi please. Karibisheni vizuri tafadhali. That's the reason why we are here. Thanks ma'am. The CES, youth, the governor representative, Makueni County, our MP, Susan Kiamba, our CEO, KMTC, Kenya, Dr. Luek Kelly, invited guests. Let me begin by warm welcoming you all to Kenya Medical Training College. This is Makueni campus, one of over 90 campuses in the country. It is a great honor to host the second Wazo County Youth Engagement Forum. And we are delighted by your presence here today. Allow me to recognize and extend our deep greetings to everybody who is invited here, starting with the Secretary for Youth Affairs, Creative Economy and Sports, Honorable Salif Mfulia, His Excellence represented here, Governor Mutula Kilonzo, our County Commissioner, our CEO who is present here, KMTC, Dr. Luek Kelly, and others. And most important, our vibrant youth gathered here. Feel welcomed into our grounds. We are happy to have you here. We sincerely thank the National Youth Council for selecting our campus to host this occasion. This is in consideration that we really nurture a number of youth, currently about 900 of our students that we are training. We are humbled by your presence and confidence in us. A special thanks to you, National Youth Council, for the trees that you have planted today, together with all youth. Over 1,000. We really appreciate, because we are supporting the government initiative of tree planting. We commit to nurturing and growing those trees that you have planted, but also as a legacy for future generation. The campus has had its fair share of challenge, particularly with the land disputes that hindered our development for some time. However, with the support of our county government and our governor, the land is now secure. We really appreciate. We really appreciate. And now we are on a steep path to growth. Currently, KMTC Makueni is home, as I have said, to 900 students. And we are actively working to introduce more courses to empower our youth with relevant education and skills for future. And also to achieve our goal in our strategy that we want to train competence multidisciplinary health professionals to take care of health needs
both in our country and also outside. However, we are working to introduce more courses to empower the youth. However, we face some challenges, particularly with infrastructure. We are on our feet just maybe a year, and we really lack infrastructure, including hostels for our students, lecture equipment. Our honorable CS, helping those 900 youth, we don't have sporting equipments and other relevant field. We'll be able to train those competent healthcare workers, support in form of infrastructure, hostels, lecture halls, and sporting equipment. To the youth present here today, your future is in your hands. And embrace discipline and hard work. Determination and integrity will take you there. So don't give up, but be disciplined and also work hard. Thank you once more for gracing this occasion in our grounds, that is KMTC Makueni campus, and we hope this forum will inspire the new ideas, partnership and progress for all of us, and especially for the youth. Thank you very much, and I pass over to our CEO. Thank you sana. Thank you so much. Tafadhali CEO wetu wa KMTC, Mr. Ismail, our deputy governor. An event. Indeed, it is an honor to us that you have allowed your team to work with us to organize this activity. Our CS, the representative of immense potential that you hold. To the youth gathered here today, this is your time. Stay focused, be disciplined, and remain committed. You should be waiting for. It is something you must create. Take advantage of forums like this to learn, to ask questions, and we can build a future that reflects the aspirations of our talents. I thank all partners who have supported this event, especially the tree planting actors. Asante sana, CEO. Thank you so much. Asante. Vijana, kuna wifi? Haifanyi? We, sasa mmechoma. Kuna mtu amepost TikTok hapa? Hai jamani, najua mmemaliza bundles. But Waziri, where I was going is to acknowledge the support of Huawei. Huawei is in the room. Ian, where are you? Tunaambia Ian na wifi haifanyi. Waziri, NYC works with the partnership of many agents. Our Deputy Governor, CEOs present. My name is Ian from Huawei, and we're happy to be here. As she's mentioned, we are partners with NYC in various ways. Haifanyi? Nanua bundles sahi. Yes, nitarudi hapa juu kuongelesha. Thank you. Thank you for your support, Ian. Thank you so much. Makofi ya wifi hata kama haifanyi. Remarks to her constituents, and also welcome her co-board members to say one word. Makofi ya chair. Lakini chair, makofi mazuri. Makofi ya chair. Ndio DJ. Huyo ndio chair wa vijana, lazima atishe kidogo. What you do, DJ, chair, hii unawachilia tu mwili. Hivi, DJ twende. CEO, waziri wetu, the Honorable Salim Mvurya, our two PSs, all protocol observed, na my youth, hamjamboni. You know, CS, as we are interacting with the youth, kuna youth mmoja ameniambia, hey madam, congratulations for being elected the chairperson of the National Youth Council. Tumekuwa tukingoja hizi elections, sasa tumeshapata chair. Then I was like, I am not the chair of the National Youth Council. Nisielewi.
So let me clarify before I invite my fellow board members. At the NYC, the National Youth Council, wacha nisimame hapa, ndio mayouth waelewe. Mnaona hii label? The National Youth Council. This one is headed by a chief executive officer who is appointed by the council. And right now, we have Madam Gloria as the acting CEO of the NYC. And so now, my name is Sophie Nekoe Waliaula. I'm the chairperson of the Youth Advisory Board. The chair of the Youth Advisory Board is appointed by His Excellency the President. So I was appointed by His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, on 20th January 2023. So I am not the chair of the National Youth Council, but the chair of the Youth Advisory Board. Vijana mumeelewa? Asante sana. So board, we have members. As I've said, the chair is appointed by HE, but then the board members are appointed by Waziri. Right now I have 2 board members, if they can come, so that muwaone, and they represent different agencies. At least you have one here who's representing Nakada, and mmoja ana represent nini vijanas, the universities. Thank you. Thank you, Chair. Thank you to our CS, our 2 PSs, our Deputy Governor, all protocols observed. My name is Dr. Yvonne Orlando. I'm a director at Nakada. Na kwa sababu nimeshika mic, lazima ni advertise Nakada kidogo. So if you have an issue with alcohol and drugs, Nakada has an office here in Makueni, just down here at the County Commissioner's office, 3rd floor. So kaa kuna msea anateseka, pitia hapo, tutasaidiana. Stories za shisha, chochote, kuja officers wako. And we have 2 officers from Nakada who also here. So sijua meketi wapi, our officers wa Nakada, just stand. So kaa uko na shida pia, reach out to them, or there's a 3rd one there. So tuko area, reach out if you need help or somebody you know needs help. At the board, we ensure that the youth can access this support. So kama wakusaidi piga nduru, tutafika mtaa. Thank you. Vijana hoye. Vijana hoye. To the CS, the 2 PS, all government official. My name is Annabella Pondi Shikanda. A member of the National Youth Advisory Board. I represent all public university. So honored to see Wazo coming to Makueni County. Mmetukaribisha. All youths seek all either opportunities zenye government inawapea, because we are the leaders of tomorrow. Because our team imesema we are the future, sindio? We are the voice, we are the power and the future. So all youths wa Makueni, easy opportunities zenye Wazo inawaletea. I want you all to seek them and engage. Sisi kama National Youth Council, as a youth, I'm going to ensure I amplify your voices. Thank you. Thank you so much. We are 9 of us, but then 2 are here. So mimi jambo langu kwa vijana is just to enlighten you kidogo what we do as the advisory board, as is just the way it is. Sisi ni we offer advisory board to the secretariat and our cabinet secretary. And vile mumeona about Wazo, one word for you. Kama utaenda nyumbani bila chochote, at least enda na hii moja. Ujana ni moshi. One time we were also seated there. Our cabinet secretary has been a 2-term governor, and he was also one of the very young governors. Right now angalia penye ameishi. Unajuaje kesho hii labda ukisikiza vile Wazo inasema, labda ni wewe utakuwa umeka hapa. And the last one is to our partners. I want to sincerely appreciate the Sports Fund through the board and also the CEO Noor.
Sports Fund has been very, very supportive. And also the other CEOs who are present, asanteni sana. We started with you in Bungoma, now we are here and we are still proceeding with all of you. Asante sana, and also to the government through our cabinet secretary. Thank you so much, Waziri, for being present. It's not easy to hold such an event and you find a cabinet secretary seated with his 2 PSS. So also PSS, asanteni sana. And also the county government of Makueni, pitisheni salamu zetu kwa Mheshimiwa His Excellency Mutula. Also the Ngao, asanteni sana, KMTC, everybody else and area MP, asante sana, and God bless all of you. Asante sana. Tumpigeni chairman wetu makofi, chairperson. Asante sana chair, tunashukuru. Asante sana chair. Vijana mko na wazo? Haya. Ninja. Haya. Moving forward, ningeomba tuko hapa kwa hiari ya County Commissioner. Mmekuwa salama? Naomba mkaribishe County Commissioner na vishindo, makofi ya County Commissioner. Karibu sana County Commissioner. Asante. Cabinet Secretary Honorable Salim Mvurya, the 2 PSS for the state departments, Deputy Governor, Area MP, the CEOs of various organizations, wale ambao wamekuja, and the great patrons of this republic, the youth. Hamjambo. Bwana CS, today is a great day. And I do believe that today, and the event we are holding now, is not a formality. It's about talking about tomorrow, planning about tomorrow, and making relevant interventions in terms of bringing everybody on board in building this great republic of us. You on board. Vile chair wa advisory board amesema kwamba ujana ni moshi. Na ujana is part of agenda, ama the better economic agenda, because lazima tuongee mambo ya youth, we include everybody so that we involve everybody. Na la mwisho, even the SDGs, the Sustainable Development Goals, lazima to bring on board these people. They are the tomorrow. Na safari ya kesho upangwa lini? Na leo ni siku yetu. Na la mwisho, lazima nishukuru kwa kukubali na kuchagua Makueni. In Makueni, Bwana Waziri, things work. Great things happen. It is not a formality. We shall not let you down. These faces are very, very optimistic. And the government is investing in them heavily. Let us take the occasion. Thank you and God bless you. Kwa majina, kwa wale hawajanifahamu, naitwa Muyesu Darusi. Asante. Asante, tukaribishe Commissioner makofi. Waziri, nimeambiwa hapa kwa ward kuna mwenyewe. Ningeomba, ako wapi Honorable Mateso, asalimie watu wake tu. Honorable Mateso, tafadhali. One word, literally one word. Salimia watu yako. One word. Thank you so much for recognizing the grassroots leadership. Waziri Mvurya, the Youth Council, the Deputy Governor, my MP, the County Commissioner, and all protocols observed. My name is Felix Mateso. I'm the member of County Assembly for this ward, and I'm also representing the County Assembly of Makueni, because we are stakeholders. I don't want to say a lot. I have only 2 messages for you, Waziri. The youth of Makueni, because I'm representing also the chairperson of Committee on Gender, Sports and Social Services in this county. 2 prayers, Waziri. The water stadium, it is now over 10 years since it is stored. I want to thank the KMTC water. This is our stadium now. This is where we host all sports.
Actually, the major events, sports events, we host them here. This is the stadium we have, Makueni County. If you can do something, we actually, our youth will appreciate, and we will all appreciate. Number two, we have very little budget to empower our youth. And since we have very little budget, and I've seen the Youth Council of Kenya, that is the only way you can amplify their voices. Kwa hivyo mkirudisha hiyo, then ya mwisho, I want to thank you for choosing KMTC Makueni as a venue for this big event. Na tunawakaribisha tena. Kwa hivyo I hope ukitoka hapa waziri, you'll answer those two prayers for the youth. Thank you so much, and may God bless you. Makofi ya kilo. Asante mheshimiwa. Tunafuata, tuko nyumbani, na nyumbani hapa ni kwa mheshimiwa Susan Kiamba. Naomba makofi ya mheshimiwa. Makofi ya kilo. Mungu ni mwema na kila wakati. To our honorable guests, CS Mvurya, PS present, our county commissioner, our deputy governor, all protocols observed. I think you have heard my name. I'm the host, Susan Lunge Kiamba, and on behalf of the 6 members of parliament, Makueni, you know today we were in the house, so I was the one sent to come and bring the voice of the representatives, and I was invited by the CS. So CS, I want to thank you for the honor to invite us, because this function mainly falls in county government, but we are also stakeholders because we are working with the same people. So thank you for inviting me, and my first honor, let me take this honor to welcome you in the beautiful land of Makueni with the mangoes, vixes, and everything. Deputy Governor, make sure he carries some of those so that they would know what we are made of. My second point after that invitation, I want to thank the National Youth Service and all stakeholders for choosing Makueni as the place to come and dialogue with our youth. We know Kenya is very big, 47 counties. To choose on Makueni, lazima iwe kuna kitu inawapendeza. Nasikia it is the second. Simumpatie at least something. A big clap and a yelling. Thank you. To be the second, we really appreciate. We are not 48, we are not 47. So it means munatujali. So we want to appreciate your kujaliwa, and that's why you have seen we have come in numbers. And you can see, unajua hii country yetu, CS, in this county we manufacture, cash crop yetu ni masomo. If you move around, you will find this land is very dry. So the strategy we have had as Makueni leaders is to make sure that our learners get education, right from university to polytechnic. So our biggest challenge today is how, and that's why we love you being here, and we hope you will have come with solutions. We have all cadres of youth from university to polytechnic with skills. Ile trick hatujajua, how do we translate these skills and knowledge to something they can eat and sleep on? Hiyo ndio challenge yetu kubwa kabisa. If before you leave here, I'm praying you will give us some miracles. We have been trying even with the county government, but with the kind of population we have in this county and the numbers, we find ourselves suffocating. I know this is a Kenyan problem, lakini ndwego na chenda, yani have some favor. Here we have double tragedy of the hot sun and no food, and then people who are very skilled.
actually to announce any opening of employment in this county, the biggest problem you will have is shortlisting. Unaanza ku shortlist vile nusu ya mtu inakaa because you have missed another criteria. Yani unamwangalia hivi unasema huyu anakaa mzuri aje because the qualification amepata sote. So I think you will actually give us some solutions. The third point I want to talk about is we are very happy with actually Mvuria, I knew you when you are working with NGOs. And I have a lot of expectations from you. So as I sit here and talk, I'm not talking like anybody. I knew you when you were in the corporate sector NGO world because that is where I worked in. And I knew you could deliver results. I've looked at the concept that you have here. It looks so nice. But let me tell you the truth. When we come to the ground where the tire touches the road at Woni, you know, Sichoni, unajua, we cannot sit here and be very clean and look very nice and tukule na tuende nyumbani. Because I have to tell you the truth. Not with any malice. I have no malice. I can even receive Holy Communion now. Let me tell you, when I sat here and listened to your concept, excellent. But let me tell you, the concept has not landed where the tire touches the road. So the first thing I want you to go and do, can you analyze and see how that concept lands on the plate of the youth? Because it's not landing. Actually mumeongea hapa, I'm like, am I in Kenya? Ama mimi ndio mtu wa mwisho? Am I in Kenya? All these initiatives are here and I'm not feeling them. Imagine the only initiative I feel is the youth fund with Akada. Where is Akada? Youth fund and Wazo fund. I hope she's here. I only feel two initiatives from where I am, and I'm sure my members of parliament will attest to that. We are only feeling Wazo fund and the youth fund. Na ile pesa ya hiyo two have been very squashed. So, as you do the others, because I know you know better than me, kindly, can we have more money in youth fund and Wazo fund? Then have innovations where those other very nice looking things. You know, when you talk of them, they look very nice. But my disappointment is only in my village. I don't see them in my constituency. And I cannot sit here and just start smiling. Otherwise, I will be cheating. Now, a very small point on those two funds, which I said they are working very well. Like the youth fund is changing. It's doing good job. I have a youth here who has been loaned 2 million. I have quite a number who have been loaned 500 and they are doing very well. And I'm very happy. I just wish the money was increased. I have seen with this your new innovation, which is also very good, where you are talking labor mobility. You seem to be taking more money on the labor mobility. And I'm just wondering, we have fewer Kenyans going outside the one being left. Can it be a ratio of 20 to 80? Because if you put the higher ratio on those who are going out, na wale wengi wameachwa hapa, honorable CS, you know we have a problem. That is one area I would want to look at. Still on the youth fund, there is this issue of Ngarandi where people have to give title on deeds. I know you have been NGO world. We have given people 5 million without any title on deed. I know because I know whatever you are doing, I also did. We know where we have a client who does not have high income and assets. There is the peer guarantee. There are many other systems of guaranteeing. Why does the government stick on assets for guaranteeing youth on issues of youth fund? I don't think it's viable. These guys, their parents have not even trusted them to give them the title deed. Sasa munakuwa na pesa, client wenu hawana asset na munakaa nazo munasema lete title deed. Itatoka wapi? Masikini ambaye hata hana anything. How can you ask for such collaterals? I think you need to reflect on that. Because I know CS, I have a lot of respect for you and I know you know what I'm talking about. The last point. We are very happy with this labor mobility. I'm almost done. Lakini najua mimi naongea my MP 6.
I'm giving a speech for Kilome MP, every MP, 6 members of parliament, because I talked for them. If you want, you can call your MP. We consulted and I was sent. So I'm talking on behalf of 3 members of parliament, 6 members of parliament for this county. On this issue of mobility, we love it. It's a very innovative idea. But we are getting very shocked. Very shocked. And see, yes, I may not blame anybody here, because some people may have lacked that exposure. But I know from the field you came from, if you are sending people out, you must do due diligence. You must do due diligence. Looking hungry. Even I know how intelligent we are as Kenyans. We are very intelligent. Everybody here. Hakuna mtu ana masters hapa. Let's do due diligence. We don't have to send our people, then after 2 weeks tunaona wakibeba mama nini ama wanaenda kulalishwa na watu. We nanengi ninena kekamba nukatu kuyandu onde mathikuya. Don't carry our people. We didn't give birth to people to go to work elsewhere. We want you to have initiative. We want you to have initiative of how our youth is going to work here. Watoto watufanyie kazi sisi wa Kenya. So, with all due respect, honorable CS, can you explore opportunities of getting our youth employed here? Because I know we have it. I think that is in order. Lastly, this is both for the national and the county government. You give this youth small money and you tax them. Don't give here and take there and you leave the person at zero. The last point. And I'm talking to you, CS, with all due respect, because I know you know the language. When I heard your people talk, there's a lot of talk on activities and program. I am waiting for a time. I will hear. You cannot have so many programs, and then the outcomes. Tell us, after this program was put this money, what are we getting in terms of outcome and impact? Actually, those are the figures I was waiting, Council. I was waiting to tell us, while I'm in it, how many people have you given this loan? How many are performing loans? How many are not working and why? And then I would help you. But when you tell me tuna program ya mesea, tuna program ya, to me I don't like, I mean, it's okay, but as a development expert, I feel it is one thing. I know you are excellent in that. Kindly let's have that. The last one, youth. Youth, thank you for getting this opportunity. Even the opportunity itself is empowering, isn't it? Ona kwetu abao koko no andundu mathambie mekala. Nondo meonena that is kanatiwa. Nedo dadamba nzwi na mwandu we matheiye. Ukashoka yuka tambukanga. Tiwa. So I am very happy you took this opportunity. So I am very happy you took this opportunity and you came. Ona we na bata wa endo hotel. Paimundo waandike abaloga mwa hotel. You didn't even mandate this country to be helping you, holding you your hand. But you. So can you clap for yourselves? So can you clap for yourselves? Can you clap for the CS? Thank you for coming and may God bless us. Asante mheshimiwa, tuongele mheshimiwa. Sauti ya vijana imesikika, na kama mko na MP kama huyo si mko sawa? Oya. Tunashukuru sana kama huyo si mko sawa? Oya. Tunashukuru sana na mimi nilivyosikia what I have understood ni Wazo yesonge. Unajua mimi nilivyosikia what I have understood ni Wazo yesonge. Unajua waziri, if you tafuta nini? Mnatafuta nini? Wapili. Good afternoon. Good afternoon. Ekando miage kamba. Iwete si twana develop account kiuni chao
account chauchu. Nilimake my account ikuwe active for more than 6 months. Account ya benki? Yeah, Equity Bank. Okay. Then I improved my business and I purchased a PS system, which I used for hire. Ya kukodisha ya. Foundation fund is true. Very good. Yeah. Very good. Asante sana. CEO ukinikubalia CEO. Kwa sababu huu mwingine amesema tu jina, hatujasikia impact. Wacha kase ulipoa pesa. And I stayed like it was 14 days. Yes. So even I have the message. Yes. I got 200,000 at 5 p.m. Yes. Then ati nena gekamba kuyo tabia gekamba watakima na ili weka hata sio usiwe na pressure. Hawa ni watu wa Makueni. Sio usiwe na pressure. Hawa ni watu wa Makueni. Vile umesikia MP amesema huku wana export kisomo. Kwa hivyo area imeshika. Area iko juu. Area iko juu. Tukaribishe governor. Tukaribishe governor Thank you very much, MC. I'll just make a few remarks. Mayuthi oi! Aya, naona mko ngangari. Kwa mheshimiwa wetu wa leo wa chief guest, Honorable His Excellency Salim Mvurya, CS Cabinet Secretary, Youth, Creative Economy and Sports. I recognize the presence of the principal secretaries, CEOs who are here, principal secretaries, CEOs who are here, area MP, county gender and sports. I don't know whether we have CEOs from the county government. Okay, there is none. So I'll just make a few, wacha nizungumze Kiswahili. Nitasema tu mambo machache. Kwanza ningependa kutoa shukrani zangu ya kwamba kuna huu mradi na hii function ambao mmepanga, ambao mnaita Wazo. Wakati nimesikiza na nimeona ni jambo la maana sana zaidi, sababu maswali mengine yanatokea hapa, unaona ya kwamba ni youth hawana ile information. Na youth, mimi naona ya kwamba leo ni siku yenu mzuri sana ya furaha kubwa ya kuwashukuru national government wakiongozwa na waziri wetu, waziri wa national government, kwa kuleta hayo mambo hapa. Waziri, siku ya leo asubuhi nimeuliza kuna youth akona in ICT. Nikamuuliza, wewe umeona umeapply ile ya nyota, ziko kwa magazeti, tumetuma kwa, and yet ako within the county offices. So youth wale mmekuja hapa, najua kuna wengine wengi wako manyumbani, chukueni lile yale mawazo na umeandika. Leo ukienda nyumbani, ukirudi, mujaribu, kuna yale ideas mumeambiwa hapa, apply kwa hapa, apply hapa, apply hapa, chukua funds. Haya, sawa, uchukue funds from here, do this, do this, do this. We are very grateful. Tungependa kushukuru national government for this. Tungependa kuwashukuru ya kwamba mmeileta hapa Makueni County, na vile mmesema hii ndio county ya pili katika nchi yetu ya Kenya. Tunashukuru. Asante Cabinet Secretary. Nafikiria hii ndio your third trip to Makueni County. Makofi kwake jamani. Mwaka uliopita sijui ukianza wakati alikuwa mining, kuna wakati sema, na tunashukuru ya kwamba umeconsider Makueni tena. Youth of Makueni, you're very privileged. You're very privileged. Take this as an opportunity to, as a county government, we have done a few issues, a few programs that address youth empowerment. And before I go, I just say just two issues. One of them
Specifically, about a week ago, we had the Motula Junior Cup, whereby we really took very many youth. There was a sports cup which was done here about a week. It was a very good forum for youth empowerment. Today, those youth are being gathered here. Tomorrow, they go to Homa Bay County for the Chisa Games. Waziri, ile stadium, wakati umefika tumetembea pale stadium. Hiyo stadium kwa heshima kuu na taadhima, tungependa kukuomba. Ile kazi imebakia, tafadhali utumalizie hiyo kazi imebakia, hiyo pavilion, ndiposa hawa youth wapate mahali ambapo watadevelop their talents, wale wameenda upande wa mambo ya sports katika hii county. Kwa kuongezea, I'm told that is the only low altitude stadium itakuwa within this kind of region. Na nasikia wakikimbia kwa low altitude, sijui nini inaendelea kwa mapafu, akienda kukimbia huko kwa high altitude anakuwa mbio ziko sawa. Kwa hivyo waziri, tunakuomba hiyo stadium iweze kumaliziwa, ile kazi imebaki, sisi tutakuwa tayari kuitumia. Na nakueleza hivi, mwaka uliopita sijui ilikuwa Kilifi, inaitwa Kisa Games, na hii county again it emerged I think it was number 1. It was number 1 in the whole country of Kenya. So there is talent here in Makueni, and therefore just emphasis on the issue of the stadium. As a county government, tumejaribu vile ipasavyo on a few programs the youth. We have my youth ambayo wamekuwa kitrainiwa kitu tunaita ujuzi teketeke. We want to expand that program. I think umeiona pale ambapo tuna train youth through apprenticeship, and we hope to work closely with the national government, who have been really doing a lot, especially on youth apprenticeship, but so that we can equip the youth. From the ward funds, they normally set aside funds for youth ujuzi teketeke, where it is on job learning, because kila youth si wale wanataka kukaa shule. Kuna wengine tunajua kitambo aende nyumbani anataka bebe aende na 200 ama 500, ndio bibi asiende afike pale ambao na sasa umekuja aje, hauna unga, hauna ekobisi, you know, all those kind of things. So we are aware of the number of the very many youths who are out there who may not fit in a classroom learning. Another issue I want to say is about, we have recognized the power of youth as a county government, led by His Excellency Honorable Mutula Kilonzo Jr. here in Makueni County as our governor, and we have county development forums, and those development forums ambazo they come from the grassroots. Tumehakikisha there is a youth representatives, and I'm happy to report that these youths at the grassroots level, the very cluster level, they are attending functions and giving us the youth agenda. There's a young lady, and I just wish she was here. There's a young lady about 10 kilometers away from here, Waziri. Alianza polepole, huku ni nchi ya maembe, akaanza kudry maembe, akasonga kukaja mashindano ya Safaricom 2. Ameongeza hiyo biashara. She is drying, packaging mangoes and even exporting the mangoes. And I doubt wetu kuna opportunities. Na saa hizi mvua imefika. For the last 3 weeks huku kumekuwa kunanyesha. Mayuthi oe. Na wauliza aje, ukienda pale Nairobi, this is my last point. Ukienda ile hoteli ile utaki kukula sukuma wiki ama spinach, nongi sieta wata zinaitwaje? Kunde. Sasa kunde, waziri wetu, in the next 1 week hata kunde ya gunia mzima unaweza uziwa na 20 shillings ama 100. But we miss the opportunity of drying those small kunde
ipelekwe Nairobi, uze all the hotels, because watu wamechoka na sukuma na cabbage. Tuko pamoja, wale the ones who love healthy living. So my youth, want to please, we have opportunities within even Makueni County. We hope that hii mambo ya Wazo na ile maneno tumefunzwa hapa, ukirudi nyumbani utakuwa umeshika kitu na uanze kitu, na umeonyesha wale wenye pesa watakushika mkono, tusonge pole pole. Start small, grow big. With those few remarks, I want to thank you and congratulate the national government for hosting this kind of a function. Thank you. Thank you so much, Deputy Governor. We appreciate. Asante DG. Vijana mko na wazo? Oh yeah. Nitaomba indulgence ya waziri for one person. Waziri huyu anaitwa Justus Mutuku, ni outgoing chairman wa National Youth Council Makueni. Naomba dakika moja Justus, kama wewe ni testimonial. Tukaribishe chairman na makofi naweza naona ni kuneta nezo yone wetu enda kweuga. Karibu sana chair. Karibu master ubange mai. Tafadhali. Okay, thank you very much. Vijana wewe. Kwa waziri wa mambo ya vijana, the deputy governor, nimeona our member of parliament, so nikiamba, thank you very much, and all protocols observed. Kwa majina naitwa Justus Mutuku, the outgoing National Youth Council chairman, and I want to clarify something so that we may continue. Number one, these elections for National Youth Council were conducted in 2013. From 2013 to mpaka leo, no election has been conducted. So I've been asking Waziri, because I'm addressing you, Mr. Waziri, yes. Hawa vijana huwa wananiuliza, kwani hii elections ya National Youth Council zinakuanga lini? Si mnaniulizanga hivyo? So in this context, huwa nawaambia the government has got some plans to do so, because I have the instruments of power as a National Youth Council, but I have nobody to hand over to, because nimepita ile 35. Sawa sawa. So I'm seeking your indulgence, Bwana CS. You announced today when we shall be having the National Youth Council for our members to do an election so that we who are outgoing can hand over. Si hapo ni sawa? CEO, you are very wonderful. Ingawa nimesikia haujaolewa. Unajua hiyo nilisema na Kikamba, sasa iwa ana angayu. Oh, sorry. Chumgizi, sorry. There is something which I want the CS to take attention, because there is a team to whom I work with, and I cannot leave them behind because they have for 1 minute, please, because Waziri ako hapa. Please. Waziri, allow me. Okay. So nataka tu wasimame mahali weko. Nani usimama? Usimama Rudy. That lady today alikuwa kwa radio akiongea mambo ya vijana. Si mpigie makofi. Peter simama. Peter is a champion for youth here in Watertown, and he is participating fully on the matters concerning youth affairs here in this. Si mpigie makofi. Simama Felix on the matters concerning the youth. Aliongea. VSO anatuunganisha na tunafanya mambo mzuri tukiwa na yeye. Sawa. Bicho simama. Huyo naye ni, unajua mimi ni executive National Youth Council chairman. Yeye ni president wa Mombasa Road Youth, but ceremonial. Simama Ngula na huyo ni president wa Youth East and Central Africa, lakini ceremonial. Finally, Waziri. Yes. Okay. Okay. Yeah. Thank you very much Waziri. Leo uko nyumbani.
Kama vile tumeambiwa leo ni siku ya kushirikiana na wewe. Mimi nataka niulize tu swali moja. Pili, umeambiwa mimi naitwa Senator Ngula, kiongozi wa vijana wa Lower Eastern, na pia mimi ndio director wa shirika ambayo inaitwa Kani Kaitu, na pia mimi ni mtu wa mikono wa Mheshimiwa Rais. Hiyo sasa umejua. Nataka tu niulize swali moja. Najua bwana CS umepika Makueni, na David Gavana atakwambia umepika Makueni. Kuna kitu nataka nikuombe. Leo uko Makueni. Jana before ukuje inspection ya ile sports grounds pale, before ukuje mimi mwenyewe nilienda hapa na watu wa business community. Kuna kitu moja na kuomba, kama unataka tusaidie wa vijana. Na njoo viongozi wengine wataharakisha, hawatataka tukuambie ukweli. Nataka nikuambie waziri, yule contractor yuko pale anakujanga ile siku waziri anakuja. Last ile alikuja huku wakati tulikuwa na waziri Mohamed. Na wakati umeangalia pale jana alimwanga loli mbili. Na waziri, nataka nikuambie ukiondoka utaondoka na yeye. Na kwa sababu ndio tuhakikishe ile presidential agenda, ile agenda rais. Kuna barabara ilikuwa mbaya pale ya Itangini Ngoluni Road. Lakini tukafukuza contractor, alikuwa lazy. Alikuwa anaitwa coastal contractor. Wakati tulifukuza hiyo contractor tukaleta mtu anaitwa Samwa, huyo sasa kazi inaendelea mzuri. Yes. Ile nyingine na kuomba. Yes. Na najua sasa CEO, nataka nikwambie ukweli. Nataka hivi waziri, hawa vijana leo tuko hapa. Na tukitoka hapa hatutaki hii hema ikimbanduliwa hapa hii information ishe. Tafadhali waziri, tunakuomba kwa heshima na tunakupenda sana. Na tunafurahia sana mmetupatia kijana PS mtarajiwa anaitwa Fikilini, tulikuwa tunazunguka huko na yeye. Tunafurahia sana. Yes. Tunakuomba hivi, hao maofisa wako tukitoka hapa, we need a customer care desk. Warudi hapa, waweke tent hapa, hata kama ni tent kidogo, ndio hiyo yumbe iendelee. Hao mnasemaje vijana? Asante. Simba yenu iko namna hiyo. Nikimalizia waziri. Sawa mwisho. Waziri, nikimalizia kuna kitu nakuomba. Kwa heshima, wewe najua uko na uwezo, wewe uko na uwezo. Tunataka kitu moja inaitwa mambo ya passports, hatutaki kwenda kuchukua huko Nairobi, na mambo ya birth certificate. Wazazi wetu wanakuja kukamp, wanakuja na makaa na mahindi ya kupika pale kwa county commissioner. Tunataka hao maofisi ya birth certificate sipelekwe kule mashinani. Asanteni sana. Thank you very much. Na huyu kijana wetu ni kijana mzuri, mnajua sahihi yako kwa ofisi ya rais. Kwa hivyo tunashukuru sana, tunafurahia sana na tuko ndani ya serikali. Haleluya. Haleluya. Thank you so much. Asante. Wapigeni makofi. Chairman, thank you so much. Asante sana CEO. Alisema ni swali moja ikakuwa swali tatu, lakini ni sawa. Ni siku ya vijana. Vijana, mkiniruhusu, nimeomba permission ya waziri, sasa naomba yenyu. Mkiniruhusu, naomba mniruhusu niite PS. Naomba niite PS kwa vijana. Mheshimiwa Ishmael Made. Naomba makofi ya kilo. PS. Twende. Nayo mbosi. Sikia PS hajui kudansi kabisa, lakini ni sawa. Cabinet Secretary, Youth Affairs, Creative Economy and Sports, Honorable Salim Vuria, my colleague PS Elijah Mwangi, Your Excellency the Deputy Governor, Mheshimiwa Susan, the host MP, County Commissioner, and our security team who are around, all our CEOs present and representative of different government MDS, Honorable Area MCA, CEO KMTC and the principal of KMTC Makueni campus, na vijana wenzangu, hamujambo? Habari za mchana. Kabla sijasema jambo moja ama mbili, wacha nikaribishe mwenzangu wa sports katika ministry PS Elijah Mwangi akuje tu awasalimie, aseme jambo moja na tuendelee. Karibu PS. Asante sana mwenzangu PS. Waziri wetu, Mheshimiwa Deputy Governor,
Mheshimiwa MP, viongozi wote, hamjambo? Vijana oye! Kwani vijana wamechoka? I'm very grateful for this opportunity to visit this great county of Makueni. I'm Elijah Mwangi, the PS for Sports, and today I had accompanied my CS here on this important occasion. I have inspected the water stadium, and as he has said, there is great work to be done. But we are fortunate because we have our CS with us here, who is our team leader, and we know from this day things may be different. I just want to introduce the State Department for Sports. State Department for Sports is in the ministry with my colleague here, the outgoing PS for Youth Affairs and Creative Economy. Our main responsibility tukiongea mambo ya Wazo is to nurture or identify, nurture, develop sports talents and infrastructure in this country. And in doing so, we have some our departments plus some other agencies. I'll just talk about the Kenya Academy of Sports, whose main responsibility is to identify and nurture talents. You appreciate that talents, majority of the sports talents are identified from youths or those who are within the teens age. And here we are addressing youths. And for us to identify the talents, we have collaborated with different agencies, including schools, so that from them we are able to identify some sports talent. Now we have the Kenya Academy of Sports, and it's good to note that currently they are implementing or they are developing agencies or sports academies within constituencies. Right now we are on that 7 constituencies or that 7 academies that are under incubation at different stages of development. Then we have our sports Kenya. Their main responsibility is to develop the sporting infrastructure. When we talk about this stadium, this is the body, the agency that deals with that. And of course we have our CEO here who have been supporting you on the sports fund. Now, my challenge to you youth is this. As Mheshimiwa said here, tujitokeze, because all these programs and activities that are being talked of, unless you come out to tap those opportunities, they may pass you. We are grateful because there is an opportunity here for the people of Makueni, the youth from Makueni, to hear from the leads. We have had our CEOs here who have explained to you. You had an opportunity to interact with them and understand the programs. Of course, it is us, sisi wa youth, we evaluate the impact. Because when we are seated here, if you access those funds or you don't access funds, unless you come back to the government or through the youth representatives who are in the grounds to raise such that if there is gaps, those gaps can be developed. We may just continue with the narrative. So we are grateful for the opportunity, our CS, my colleague PS, for bringing us together here so that we can have this dialogue. And with that, I just want to say grateful na tukienda manyumbani tupeleke hiyo ujumbe, because I know Makueni we have hundreds and or thousands of youths, so these are just representative. Tukirudi manyumbani tuongereshe, tuambie yale mambo tumesoma hapa, ili hata wao waweze kujoin na kuweza kufaidika kwa hizi miradi. Thank you so much. God bless you. Programs katika counties or different areas tunaita ama tuna invite leadership wale wako kwa national government kama kina mheshimiwa na kina deputy governor ama governor pamoja na, lakini kwa sababu ya shughuli zingine za ministry yao ya transport hangeweza kufika hapa, na alituma salamu zake kwa vijana wa Makueni.
na natumai mumepokea salamu ya nataka kukubaliana na Mheshimiwa Susan kwamba cash crop ya watu wa Makueni ni masomo, kwa sababu niliona leo asubuhi tuko na vijana wetu wawili kutoka Cumberland ambao ni wakubwa katika creative economy, MCA Tiriki na Chipukizi. Chipukizi alikuja hapa kelele mengi barabara mengi na kikamba mingi, hakusema masomo yake ni gani, si ndio? Lakini MCA Tiriki alikuja akasema yeye ni engineer kwa profession, lakini ako katika creative economy. Hiyo ni kusema kwamba masomo vile kama nchi yetu ya Kenya, masomo tuko nazo, na kama tuko na uwezo nafanya hapa Kenya. Tuko na agencies katika dunia zingine ambao wanafanya kazi hapa Kenya. Tuko na makampuni kutoka nchi zingine ambazo wanafanya. Tafadhali mujitokeze na muchukue hizo opportunities. Vijana. Number 2, na mheshimiwa, iko rogue agencies ambayo wana post kama recruitment agencies na vijana bila kudhihirisha ama investigate whether they are genuine or not, wana fall for their traps. And just like when we mentioned about programs in Wazo, many of you have very little information or none about these agencies or these programs. And the government has taken deliberate effort through these genuine, registered, licensed, employment agencies. Without doing your due diligence, you fall. Then, moving forward, through the State Department of Diaspora, government has asked anybody who has seen anyone is rogue, this one is genuine, work with them. Just because we don't take this information with ourselves, sometimes we fall for those rogue agencies. And some of them are even taken with a different visa. Munaambiwa tutakupatia tourist visa sahi, tukifika huko mbele utabadilisha. Ukiona mambo kama haya ni red flag. We investigate. Visa ya employment ni employment, na ya tourism ni ya tourism. So muchunge sana. Information is money and information is power. Program kama hii sisi tuliona kama through the leadership of our honorable CS kwamba tuli realize only few people or youth benefit from ile muhimu ya kwenu mumesahau. The government communicates through print media, mainstream media and social media. Please interact with these programs, and you have amongst you wale wame benefit kutokana na hizi program. Tafadhali sana inform yourselves, and we have realized this information are important because ndio sababu tumeona hamujapata hii information. That is why Wazo program, which is part of the program of the larger Kikao or dialogue program that Waziri through his leadership as ministry is spearheading, that we are coming here to inform you. Sio ati serikali inakuja inapiga mlango ya mtu na kuambie iko, and you will realize you will change your lives. On youth fund, young people to do business. We have different products, and that's why I say information is power and information is money. To visit youth fund in Makueni, to ask what they are doing. The 2 or 3 or 4 officers posted to Makueni are not sufficient from these offices.
If now the products are laid here, and there are many products, they are individual products, they are group products, they are products that don't require security, the social capital that with group you carry with yourselves. Mheshimiwa Waziri, wakati moja nilikuwa naangalia Citizen TV and randomly they're asking youth about hustler funds. And one of the youth in Nairobi, I don't know if any of you has watched that, said, ameulizwa kama wameinteract na hustler fund, alisema hawaja interact na naye, hakuna ofisi unakwenda, hakuna mtu unaongeleshwa ama unaongea naye. Unachukua simu yako kwa mfuko na unafill form, una sign, unapewa. Mtu anasema iko na complications mingi kwa sababu ya lack of information. Very important. We are so much engaged in social media on negative aspect. We realized we may be communicating to very few. That is why we have asked you today here in Makueni to interact with you, this kind of programs, and even brought you departments that are not in our ministries but have youth programs to come and share these programs with you under this banner. Kwa hivyo na tumewaita Mheshimiwa the sub-counties in Makueni County, a representative of them, to come and interact with us. And the purpose is you don't just come here to listen to us and go back. We encourage you. You are the ambassadors of your fellow youth whom you have left in your respective constituencies. Mukirudi, ile information mumepata hapa, mweta selected representative to represent the rest. And representation means whatever you get here in your own ways, in your own WhatsApp groups, in your own pages, in Twitter, in social media. Kuna baadhi wetu vijana ambao wako katika creative economy na wameweza kubobea ama ku-advance in their respective disciplines in creative economy na wamepata nafasi ya kupenya. Wakubwa wetu kama kina MCA Tiriki na chipukizi wakiwa among them, tafadhali those of us who have found opportunities na tumepata njia ya kupenya, pia tusikue wachoyo na tuweke hiyo elimu on ourselves, tuanze kusaidia those who have not find the answers to get the answers through you who have gotten these opportunities. Kwa hayo mengi nitakomea hapo sasa. Nita invite our Honorable Cabinet Secretary for Youth Affairs and Creative Economy, Honorable Sam Mviria. Sasa tumkaribishe waziri. Karibu sana waziri. Karibu. Chipukizi alisema mimi sijui kudance. Hii si dance. Hiyo sio dance. Kwani kudance ni gani kama sio? Hii ya mama ndio unajua pia. Mwili iko free. Karibu waziri. Asanteni sana kwa heshima, tunaweza keti. Mustahiki naibu gavana wa Makueni Mheshimiwa Lucy Mlili, makatibu katika wizara ya vijana, Mheshimiwa Susan Kiamba ambaye ndio mbunge wa sehemu hii, pamoja na wale ma-CEOs wote wa mashirika mbalimbali ya serikali, pia nikitambua CEO wa KMTC pamoja na principal ambao leo ndio wenyeji wa shughuli hii, county commissioner pamoja na timu yote ya usalama, pia nikizungumzia zaidi CEO wa National Youth Council pamoja na board ikiongozwa na ndugu yetu Sophie, vijana, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Makueni hamjambo? Vijana hoye. Vijana hoye.
Basi mimi nataka kuchukua nafasi hii fupi sana kwanza kuweza kuwashukuru nyote kwa sababu siku ya leo ni siku muhimu na ni siku ambayo tuliona ni muhimu sana tuweze kufanya kongamano la vijana hapa Makueni. Kwa hivyo nichukue nafasi hii kuweza kuwashukuru nyote kwa kutenga wakati ili kuweza kuhudhuria kikao hiki muhimu ambayo tumeita Wazo. Na ni kikao ambacho tumekiandaa maalum ili kuweza kuunganisha fursa na vijana. Kwa wale wazungu tunasema kwamba it is a forum where we want to connect opportunity and the youth. Kwa hivyo ningependa kushukuru sana serikali ya county na shughuli, lakini atahakikisha amewakilishwa na naibu na maafisa wa ngazi za juu. Kama vile mmesikia hapo awali, naona ni muhimu sana tuweze kutoka kwa maofisi na tuweze kuingia hapa nyanjani. Kwa hivyo tukaanzia kule na leo tuko hapa Makueni na tutaendelea hivyo kwa serikali za kaunti na kaunti zote za Jamhuri ya Kenya ili tuweze kuburi. Asanteni sana. Nimesikiza hotuba za hapo awali. Wasiwasi inawapatia fursa ya kuelewa kunaendelea nini, na pia inapatiana jukwaa muhimu wa serikali wa ngazi za juu. Kwa hivyo yale yote ambayo yamezungumzwa hapa, mtu asije akafikiri anaweza kuyaombea msamaha ya kuweka hichi kikao ambayo tunaita Wazo. Na tunazungumza hivi kwa sababu tunaelewa kwamba na mbinu muhimu na fursa ya kuhakikisha vijana wameweza kupata nafasi ya kujiajiri na buni. Sio vijana wengi ambao wanaelewa, na ndio maana hiki kikao na kuweza kuelewa ni vipi vijana wataweza kufaidi. Kwa hivyo tukienda mbele ni kusema kwamba hii ni nafasi yenu vijana, na hamna la kujuta, kwa sababu kama ni mambo ya youth fund, kama ni mambo ya Uwezo fund, hii ni na kama hauwezi kuajiriwa, serikali imekupa nafasi kujenga uwezo, taaluma yako ili uweze kujiajiri. Wamezungumzia mafanikio yao. Mimi nikiwa waziri wa mambo ya vijana, nataka kuwashauri vijana wote, hizi fursa ambayo serikali inapeana sio historia, ni fursa ambazo zipo, lakini zinahitaji uchukue hatua, kwa sababu fursa haiwezi kukufata nyumbani. Fursa inaweza kufaidi yule ambaye amejitokeza. Hivi sasa kuna mambo mengi. Kwa mfano, kuna miradi ambayo inapatia nafasi vijana wapate ajira. Kwa mfano, mradi wa ujenzi wa nyumba ambayo hii inajengwa kwa sehemu yote ya nchi. Kama kijana una ujuzi wa ujenzi, lakini umewekwa siasa na roho mbaya, usiende kutafuta fursa hiyo, sasa itakuwa lawama ni kwako, kwa sababu fursa ya ujenzi iko na ajira tofauti. Kuna wale ambao ni wahandisi wa ujenzi,
watapata nafasi. Kuna wale wahandisi wa mambo ya stima watapata nafasi. Kuna wale seremala ambao wanaweza kutengeneza milango na mambo mengi hapo watapata nafasi. Lakini kwa sababu saa ingine watu wanasikiza zaidi habari mbaya, saa zingine watu wanabobea sana kuweka masikio yao katika umbea na fitina. Unapata kwamba fursa kama hizo zimeingizwa siasa ambayo inavunja moyo watu wengine. Mimi nataka kusema hivi, kama wewe una ujuzi ambao unahusu ujenzi na nyumba inajengwa hapo, hiyo ni fursa yako, uhakikishe umeweza kujitokeza. Haya mambo ya ajira kwa watu wetu ambayo wanaajiriwa kule ng'ambo ni fursa pia, na ni fursa ambayo kama serikali tumeweka sana mkazo, kwa sababu tunaelewa kwamba hapo awali pia kulikuwa na Wakenya wengine ambao walikuwa wanaajiriwa kusafiri ng'ambo, lakini walitapeliwa. Na ndio maana katika wizara ya mambo ya leba ambayo inaongozwa na kijana wa sehemu hizi Alfred Mutua, imeweka kipaumbele kuhakikisha kwanza wanaratibu huo mpango ili vijana na wale wanapata ajira ng'ambo wasiweze kutapeliwa. Kwa hivyo ni muhimu kueleza kwamba mpango huu wa labor mobility ni njia moja tu ya kuhakikisha pia vijana wetu wale ambao wana uwezo wa kufanya kazi hizo nao wamepata fursa ya kuweza kufanya kazi kwa mataifa mengine. Na kwa sababu ni mpango wa serikali, tumekuwa na mikutano mingi na Mheshimiwa Rais amefanya mikutano mingi na marais wa nchi zingine ambao wanaenda kufanya kazi katika hizo sehemu. Maslahi yao, haki zao zimeweza kushughulikiwa na kulindwa vilivyo. Lakote unakuwa kijana kwa muda mfupi tu, kwa sababu tumeona hapa ndugu huyu amevaa suti, alikuja hapa kusema kwa heri, kwa sababu sasa ameenda kwa mambo tofauti. Kwa hivyo ni vizuri unatumia ujana wako vizuri. Na jambo zuri ambalo inatokea sasa ni kwamba tuko kwa ulimwengu wa teknolojia. Tuko kwa ulimwengu wa watu kupata habari moja kwa moja kupitia simu, kupitia njia za mtandao, na mambo yanakuwa na faida kwako. Wewe ukiingia kwa mfano mtandao na uchukue muda wako mwingi kutukana hawa viongozi kwa namna ya kufanya mambo ambayo hayana faida, wewe mwenyewe ndiye utambulia patupu. Nataka tu kusisitiza hii ni shughuli muhimu ambayo tumeikusudia. Ndio maana tunawashukuru sana kwa sababu ninaelewa kwamba hawa CEOs wamewaeleza mengi ambayo ni ya faida kwenu. So take the opportunity. Tutaweza kuwa na bajeti ya bilioni 20 na huu mradi umelenga fursa za vijana. Kwa hivyo ni nafasi yenu, na nafikiri hapa Mayabi alikuja mambo ya sana ile ya ndani zaidi. Mimi nataka kusema hivi, mustahiki naibu gavana hapa Makueni County kwa huo mradi tayari
application itakuwa hapo online. Hapa Makueni tunalenga vijana 1740 wale ambao watafaulu. Kwanza watawekwa katika masomo kwa hiyo sehemu ambayo tutakuwa tumekubaliana, ambao pia hiyo itakuwa ni fursa. Na baadaye sehemu Makueni tunahitaji vijana wengine 1950 ambao pia watakuwa na mfumo wao wa masomo, na baadaye kila mmoja wao apewe ruzuku ya 50,000 aweze kuanzisha biashara yake. Body. Tunaelewana vijana? Kwa hivyo mimi nataka tu kusema kwamba ni muhimu tutumie hii nafasi, tutumie hii fursa na tuwahusishe nyinyi vijana. Nimefurahi sana wakati mheshimiwa alizungumza hapa, alizungumza mambo yenu mengi na alizungumza sana. Pia akasema amenielewa sana. Saa ingine pia nilikuwa nachaguliwa na huyo mbunge alinifahamu pia. Wakati mwingine nilikuwa sijaanza maneno ya kisono, lakini sasa wale wamekutuma 5 na wewe wa 6 pale bunge, tukue coalition, ndiyo pesa iongezewe hapo, si namna hiyo? Kwa hivyo unajua hasa huyu mheshimiwa ameniambia mimi tuweze kuendelea mbele. Nimesikiza maneno yale mengine, mambo ya impact, na tukiangalia mambo ya impact mheshimiwa, nike waliofaulu wangeongea sana kuhusu kufaidi. Tunaelewa kwamba haya mambo yote ambayo ni ya kisera, ambayo serikali, visa wa serikali, wale ambao wanasimamia masuala ya serikali ya kitaifa katika Makueni na sehemu zingine za Kenya, anayehusika na masuala ya vijana katika nchi, na wako kwa county na wako kwa constituency, wakiongozwa na county commission, issues that can be addressed here on the ground. Na sisi siku zote tutakuwa na hii forum ya Wazo. Tunataka iwe ni desturi ya wetu hawa, ili huduma ya serikali iweze kuwa inaonekana na inaeleweka na kila Mkenya. Kwa hivyo mimi sitakuwa na maneno mengi, nimepatikana hapa. Kwa hivyo mengine nitaweza kuwaeleza wenzangu ili waweze nao kwa kikori nyingi ya mambo hii ya Water Stadium. Nimesoma hapo saa ingine na imekuwa historia, na ndio maana asubuhi ya leo nimeongoza ukaguzi wa hicho kiwanja, na mimi nataka kusema kwamba sikuridhika na ile kazi ambayo imefanyika hapo. Hiyo kazi kwa hivyo nimemwagiza katibu Elijah Mwangi ahakikishe kwamba anasawazisha, na hiyo people of Makueni can have a stadium that they can cherish, that they can enjoy, that they can use for talent development. Kwa hivyo mstahiki gavana, tutarudi tena hapa kwa sababu tuna kazi ya kufanya. Hiyo stadium, hiyo mambo ya Makueni hapa wote, hiyo stadium lazima ikae sawa sawa. Kwa hivyo tuko na kazi ya kufanya, tutarudi. Najua umesema nimerudi mara ya 3 because nilikuwa hapa tukatembea Katonzweni wakati nikiwa waziri wa madini, tulikuwa tunatafuta kopa. Sasa kila jiwe tunaimulika tuone kama itakuwa kopa. Nikarudi hivi majuzi nikiwa waziri wa uwekezaji, tukatembelea hapa iko kampuni ile nyingine iko pale juu, tukatembelea kiwanda ya pamba, na
kwa sababu hiyo kiwanja paka ilainike ikuwe sawa sawa. Kwa sawa sawa. Kwa sababu tumeamua of that program. And so I want to assure you that we will work together. Kama mnavyoelewa hivi sasa tunajiandaa hiyo compliance tuko sawa. Kasarani tunaboresha na viwanja vingine ambayo tumetambua na mwaka ambayo tutakuja hapa tushirikiane. Nimeshukuru niliona muliandaa tournament hivi majuzi mukanialika mambo ya National Youth Elections. Huyu jamaa hapa yuko kwa transition. Mimi naelewa kabisa kwamba uchaguzi wa National Youth Council ulikuwa ufanyike hapo. Ile ya mwisho ilikuwa 2016. Ingine hapo 2019 ikaishia hapo. Na katika duru za kiusalama ikawa haiwezekani kufanya uchaguzi hizo mbili pamoja. Kwa hivyo mimi nataka kuwahakikishia vijana na mtachaguana kwa National Youth Council. Tayari tushafanya huo uamuzi. Yale yamebaki ya kisiasa yako polepole. Kama unataka kuongoza kwa constituency, uanze kujipanga. Kwa county uanze kujipanga. Na kwa national uanze kujipanga. Lakini sasa wewe kazi yako ni kushurutisha kila kitu. Lazima ifanywe kwa mpango. Kwa hivyo wale ambao tumeelewana. Kwa hivyo the National Youth Election agenda, we will seal that in due course. Already decided we will do national youth elections, and therefore there is no need for people to announce themselves as interim, as this, as that, because followed through the required legal framework. And what we want now to do is to ensure that we acquire resources in the right manner that government has prescribed. Council yenu bandia. Ukipoteza uchaguzi, kubali matokeo na mambo ya vijana yaendelee. Si namna hiyo? After all, we ni kijana tu kwa muda. Alafu zit. Kwa hivyo, kwa hayo mengi, mimi nataka kuwashukuru zaidi kwa siku ya leo, na matumaini yangu ni kwamba hizi fursa ambayo zimezungumziwa, maafisa wako hapa ili kuona kwamba wanakujibu. Na naona mambo mengi, agencies karibu zote hapa wako na online portal where to look for this information, and therefore we have provided you with an opportunity for engagement, an opportunity where you get empowered teams. They can realize their potential which will inspire their livelihoods and also mentorship for good leadership skills. Mimi nimefurahi sana kuwa hapa. Ninajua hapo awali tulicheza wimbo vizuri hapa, na wale walikuwa na wasiwasi, niliona alikuja kunielekeza
elekeza vile naweza teremka. Nataka kuambia tu wewe mimi niko fiti. Teremka, nataka kuambia tu wewe mimi niko fiti. Wachana na hiyo maneno yako.